kind of keywords. ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் திருச்சி மக்களே. நான் தான் உங்கள் ஐ லவ் ட்ரிச்சி அட்மின் கோகுல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ நம்ம கூட இப்போ யார் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட் அகமத், சிஇஓ ஆஃப் VDart. ஹாய் சிட், வணக்கம். வணக்கம் 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 வணக்கம். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் கிட்ட நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, சிட் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பேச போகிறோம், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறோம், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி பேச போகிறோம், அப்புறமேட்டு ட்ரிச்சியை பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க, அவர் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவார். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸை அவர் கிளியர் பண்ணிடுவார். நான் ஒரு லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், அதாவது இதில் கமெண்ட்ஸில். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் லைவ் வரலாம், எங்க கூட பேசலாம். என்ன சார், ஓகேவா? கண்டிப்பா, அப்சல்யூட்லி. நீங்க என்ன கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம். அப்சல்யூட்லி, கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணுவோம். Thank you Gokul, thank you for making this happen. உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்க சொல்லணும். You are doing such amazing work. I love Trichy. So yes, it's outstanding. Thank you so much. நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் சார். ஸோ நான் வந்து கோகுல், நான் வந்து டைமண்ட் ஜுவல்லரி ஸ்டோர் வச்சிருக்கேன், ஸ்ரீலக்ஷ்மி கிரியேஷன். ஸோ அதை தவிர்த்து ஐ லவ் ட்ரிச்சியில் ஐ லவ் ட்ரிச்சி ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லெட்ஸ் கோ டு தி क्वेश्चन சார். நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்குள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணி. ஸோ ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் இருக்கு சார் என்கிட்ட. அதாவது இப்போ ரீசெண்டா வந்து நம்ம ரீல்ஸ் பார்த்தோம். அந்த ரீல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஇஓன்னு போட்டிருக்கு, அப்புறமேட்டு கரியர் கோச்னு போட்டிருக்கு, மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்னு போட்டிருக்கு, மென்டர்னு போட்டிருக்கு, அப்படியே நிறைய போயிட்டே இருக்கு. ஆக்சுவலா நீங்க என்ன பண்றீங்க சார்? ஓகே, தேங்க்யூ கோகுல். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா, இது எல்லாமே பண்றேன் ஆக்சுவலா. ஒரு சிஇஓ, ஒரு மோட்டிவேட்டர், ஒரு ஆண்டர்பிரினர், இது எல்லாமே எல்லா ஃபிளேவருமே மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. பட் இந்த நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஒரு 2007 தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த கம்பெனி. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து ஒரு ரெகுலர் சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன், ஒர்க்கிங் ஃபார் அதர் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் எல்லாமே. ஸோ 2007 ஒரு ஐடியா வந்தது, லெட் மீ ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வாஸ் ட்ரிச்சி தான் அதோட கார்னர் ஸ்டோன். ட்ரிச்சியை வச்சு தான் ஐ பேஸ்ட் இட் அவுட் ஆஃப் தட். ஸோ இப்போ பார்க்க போனீங்கன்னா நீங்கள் கேட்டீங்க, am I an entrepreneur? எஸ், நான் வந்து அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அது ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னியாக இருந்தது. அதுலேருந்து வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ், 5 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில், இன்னொன்று வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில், இன்னொன்று வந்து ப்ராடக்ட்ஸில், இன்னொன்று வந்து இதில் டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ், வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன தோணுச்சுன்னா, ட்ரிச்சியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ட்ரிச்சியில் வந்து எக்கச்சக்க டேலண்ட் பூல் இருக்குது, ரைட்? இந்த டேலண்ட் பூலுக்கு வந்து கரெக்டான கைடன்ஸ் கொடுத்து, அந்த டேலண்ட் பூலை வந்து சர்வீசஸ் மைண்ட் செட்ல இருந்து ஒரு கம்பெனில தான் போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாமல், இந்தியன் எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா, காலேஜ் முடிச்சோன்னே சரி டக்குன்னு போய் எங்கேயாவது வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி. பட் சேஞ்சிங் தட் மைண்ட் செட் டு அன் ஆண்டர்பிரினரியல் மைண்ட் செட், இந்த ஸ்டோரிஸை வந்து எப்படி சொல்றது, ஹவு கேன் வி மேக் தர் அவங்களோட மைண்ட் செட்டை வந்து ஒரு சர்வீஸ் மைண்டட் மைண்ட் செட்ல இருந்து ஆண்டர்பிரினரியல் மைண்ட் செட்க்கு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது. அதுக்காக வந்து I've started talking to students, various collegesலாம் போய் காலேஜஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் பேசி, என்ன ஸ்டோரினா, இஃப் நான் வந்து இந்த ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னி இது நான் பண்ண முடியும்னா அவங்களும் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ அதனால தான் வந்து யூ ஹேவ் வெதர் இட் இஸ் சிஇஓ, இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து லீட் பண்றதுனால சிஇஓன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்றதுனால, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் இந்த ஸ்டோரிஸை சொல்றதுனால they call me as a motivator. But the whole idea is இந்த சக்சஸ் ஸ்டோரியை வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட, பொதுமக்கள் கிட்ட சொல்லி அவங்களும் வந்து ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னில, ஏன்னா ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னி வந்து அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்க வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய பேருக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் த ஹோல் ஐடியா. சார், இதுல முக்கியமான விஷயம் VDart பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஷூர். ஸோ VDart வந்து 2007 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கோகுல். VDart வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ட் அவுட் ஆஃப் அட்லாண்டா, ரைட்? VDart வந்து இப்போ என்ன ஆக்சுவல் பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணுறோன்னா, இட்ஸ் கால்ட் அஸ் டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லி. டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா இங்கே பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்க, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ், இல்லாட்டி வால்மார்ட், இல்லாட்டி சிட்டி பேங்க், நிறைய வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ். அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் தேவை, ரைட்? அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வெதர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ், குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து டேலண்ட் வேணும். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ்,
ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் தேவைப்படும். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டேலண்ட் சப்ளை கொடுக்கறது தான் வந்து எங்களோட மெயின் இது இண்டஸ்ட்ரி. அதுக்கு தான் டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவோம். ஸோ VDartல பண்றது என்னன்னா globally, whether it is US, Canada, Mexico, Brazil, UK, Australia, Japan, Belgium, இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நாங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம். வில் ப்ரொவைட் டேலண்ட் ஃபார் த கஸ்டமர்ஸ் டு பில்ட் தேர் சாஃப்ட்வேர். இந்த டேலண்ட்டை ஃபைன் பண்றது இருக்குல்ல, எப்படி அந்த இன்னைக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து கேட்குறாங்கன்னா, ஹே எங்களுக்கு வந்து ஒரு 100 டெவலப்பர் வேணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்றதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா, அந்த 100 பேரை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி ஜாப், ரைட்? அந்த டேலண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ட்ரிச்சில எங்களோட டீமு, ட்ரிச்சில இருக்கிற கிட்ட இப்போ வந்து 550 பேர் இருக்காங்க ட்ரிச்சில. அவங்க வந்து அந்த டேலண்ட்டை வந்து நார்த் அமெரிக்கா இல்லை எந்த ஜியாகிரபியில் எங்கே வந்து நீட் இருக்கோ அவங்கள வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஜாபுக்கு பேர் வந்து ரெக்ரூட்டர்னு சொல்லி. ஸோ அது பார்க்க போனீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் எங்களோட ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ட்ரிச்சியில் இருக்கிறது வந்து ரெக்ரூட்டிங்கில் இருப்பாங்க, சேல்ஸில் இருப்பாங்க, அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ வாட் வி டூ இஸ் வி ஹெல்ப் கம்பெனிஸ் பில்ட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ தட் இஸ் வாட் VDart டஸ். அதை தவிர VDart டிஜிட்டல்னு சொல்லி இன்னொன்று இருக்கு. அதுக்கு பேர் இப்போ we just changed it. It is called as Dimure. DIMI Dimure. DIMIOUR னு சொல்லி we just rebranded it. Dimureல என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்களே வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுவோம். ஸோ கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு வந்து ரிசோர்சஸ் தேவையில்லை, மக்கள் தேவையில்லை பில்ட் பண்றதுக்கு, பட் நீங்களே சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா. ஸோ Dimure பண்றது என்னன்னா we develop software. So for example அதுல வந்து Dimureல வந்து மெயினா ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி, ஆட்டோமோட்டிவ், ஹெல்த் கேர், எனர்ஜி அண்ட் யூட்டிலிட்டி, இந்த 3 இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நாங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி ஓன் பண்ணி அதை கஸ்டமருக்கு கொடுப்போம். அவங்க வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர். சார் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, குலாம்னு சொல்லிட்டு. அவரை நம்ம ஸ்கிரீன்ல ஷூர், அப்சல்யூட்லி. ஏ ஹாய் குலாம். Gulam, are you there? Hey Gulam, thank you for joining the conversation. Vanakkam. Okay, Gulam. One more person is there, is Siraj. Just ask Siraj. Siraj. Okay. Siraj வந்து இன்னைக்கு காலையில டெக்ஸ்ட் அடிச்சார்னா, he was so excited. Siraj was saying that he found the content நம்ம இன்ஸ்டாகிராம், சோஷியல், ஃபேஸ்புக் அந்த கான்டென்ட் எல்லாம் ஷேர் பண்றோம்ல, he found it very inspirational. அவர் சொன்னாரு he is very excited to join the conversation today. அவர் ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இந்த கான்வர்சேஷன் பார்க்கிறதுக்காக. So thank you Siraj. நம்ம ஃபீட்பேக்னா thank you. சார் இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. ஸோ VDart ஆரம்பிக்கிறப்போ உங்களுக்கு லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆக்சுவலா. கரெக்ட். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம நீங்க உங்க பிசினஸை எப்படி தைரியமா எடுத்துட்டு வந்தீங்க? சூப்பர், எக்ஸலண்ட் கேள்வினா. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா என்னோட என்டையர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்குல்ல கோகுல், நான் வந்து ட்ரிச்சியில படித்தேன், பெங்களூர்ல இன்ஜினியரிங் பண்ணேன், கிராஜுவேட் பண்ணி ட்ரிச்சிக்கு வந்தப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து என்ன டிகிரி வந்து முடிக்கல அப்போ. ஸோ நிறைய அரியர்ஸ்லாம் இருந்ததுனால எனக்கு வந்து சேல்ஸ்ல தான் ஃபிளேர் இருந்தது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டுக் அ ஜாப் இன் ஆஸ் அ மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஓகே, இதுல என்னன்னா வேலை செஞ்சது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன ஸ்மால் கம்பெனிஸ். ஓகே, எதுவும் ஒரு பெரிய கார்பரேட்டுக்கெல்லாம் எதுவுமே வேலை செஞ்சதே கிடையாது. ஆனால் யூஎஸ்க்கு வந்த பிறகு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் வேலை செஞ்ச கம்பெனிஸ் வந்து டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல தான் வேலை செஞ்சேன். ரைட். ஸோ அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸ் சாலிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்குல்ல. ஸோ அதுல வந்து நல்ல எக்ஸ்போஜர் கிடைச்சது. சின்ன கம்பெனி தான் அது, வந்து ஒரு $2 million கம்பெனி இருந்தது. பட் ஐ காட் தட் அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் இருந்தது டு டேக் த பிசினஸ் அண்ட் லீடிங் த சேல்ஸ். ஸோ ஐ க்ரூ தட் ஃப்ரம் $2 million to $22 million. அப்போதான் நான் யோசிச்சேன், I've been able to grow this single-handedly to up to 22 million. Right? So and the owners கிட்டலாம், business owners, சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் business owners கிட்ட வந்து I'm trying to explain to them, hey, you know what, இது வந்து the entire industry is shifting towards outsourcing and offshoring. நம்ம வந்து ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஹைதராபாத், சென்னை இது மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிஸா யோசிக்கிறீங்க. நம்ம வந்து திருச்சியில யோசிக்கணும். ஏன்னா திருச்சியில நிறைய சின்ன சின்ன பசங்க நல்ல டேலண்ட் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 140 எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. பசங்க சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க, பசங்க சூப்பரா குட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ், நல்ல ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு.
ஆல் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் க்ரூம் த டேலண்ட். அந்த டேலண்ட் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லி பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட அந்த 10 year ஜேர்னில யாருமே எந்த பிசினஸ் ஒன்றுமே கேட்டதே கிடையாது. ஸோ அப்பதான் நான் யோசிச்சேன், இது பண்ணணும்னா நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும், வேற யாரும் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ ஹவு கேன் வி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ட்ரிச்சி, ரைட்? ஸோ அதை வச்சு அந்த ஐடியா அதுதான் ஐடியா இருந்தது. ஸோ 2 விஷயம் இதுல என்னன்னா, ஒன்று அந்த 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, தட் கேவ் மீ த கான்ஃபிடன்ஸ். ஐ நியூ தட் யூனோ வாட், நம்ம வந்து இது கண்டிப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால. although it was all small companies what I work for. அடுத்தது வந்து அந்த ஸ்மால் கம்பெனிஸ்ல வேலை செய்யறப்பே வந்து ஒரு சில லார்ஜ் கஸ்டமர் எக்ஸ்போஷர்லாம் கிடைச்சது அவங்களோட வேலை செய்யறதுக்கு. ஸோ தட் கேவ் மீ த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அடுத்தது வந்து திருச்சியில கண்டிப்பா வந்து நம்ம டேலண்ட் பூல் எடுத்து பண்ண முடியும். பிகாஸ் நானே திருச்சியில இருந்து வந்ததுனால இருக்குல்ல, ஐ ஹேட் தட் கட் தட் யூ நோ வாட், திருச்சி வில் சர்வ் as a cornerstone of success. ஸோ அதனால என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் அதான். அதாவது பெங்களூர் இருக்கு, கோயம்புத்தூர் இருக்கு, சென்னை, எவ்வளவு பிளேசஸ் இருக்கு, நீங்க ஏன் திருச்சியை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது என் மண்டக்குள்ளேயே ஓடிட்டு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து என்னன்னா கோகுல், நான் வந்து திருச்சியில வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்ததுல இருந்து திருச்சினால இதுல என்னன்னா, எங்க அப்பா வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த திருச்சி வந்து ஒரு மைக்ரேட்டரி டவுன் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, எப்படின்னா ஒரு லார்ஜ் எம்ப்ளாயரே கிடையாது. ஒரு பெரிய எம்ப்ளாயர் ஒரு 10,000 பேர் 20,000 பேர் வேலை செய்யற மாதிரி ஒரு பெரிய எம்ப்ளாயரே கிடையாது. ஆனா அவ்வளவு டேலண்ட் பூல் இருக்கு திருச்சியில, ரைட்? நீங்க பிஹெச்எல் விட்டீங்கன்னா வேற யாருமே கிடையாது ஒரு பெரிய எம்ப்ளாயர் அந்த டைம்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து திருச்சியில படிச்சிருந்தாலும் திருச்சியை விட்டுட்டு எங்கேயாவது சென்னைக்கு போகணும், கோயம்புத்தூர் போகணும், பெரிய ஊருக்கு போய் அங்கதான் வேலை வாய்ப்பு தேடணும். ஸோ அதனால என்ன, நான் பிறந்து வளர்ந்தது திருச்சியில, அதனால எங்க அப்பா வந்து வெளியில தான் வேலை செஞ்சிருந்தாங்க. ஸோ எப்போதுமே வந்து மை மாம் அம்மாவை தான் வளர்த்தாங்க ஃபுல்லா, ரைட்? அப்பாவோட அப்பப்ப அவங்க வெக்கேஷன்ல வரப்ப பேச முடியும், அந்த டைம்ல தான் இருந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் திங்கிங், எப்படி வந்து அந்த இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து திருச்சியில there has to be employment opportunities. நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்புகள் we have to create. ஓகே, நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா திருச்சியில எத்தனை பேர் வெளியூர்ல போய் வேலை செய்யறாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க, ரைட்? ஸோ அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்றது தான் மைண்ட் செட், ரைட்? அந்த நோக்கத்தை வச்சுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. இப்போ வந்து நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா நம்ம கம்பெனில வந்து ஸ்டார்டிங்ல 5 பேர் இருந்தாங்க. அந்த 5 பேர் வந்து எல்லாம் பிசினஸ் லீடர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. எல்லாம் வந்து 10 வருஷம் 12 வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அவங்க வந்து அவங்களோட குழந்தைங்க ஃபேமிலி எல்லாம் திருச்சியில இருக்காங்க. that's an amazing success story. So அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, so how can we create opportunities for people in Trichy? And the second thing is, திருச்சியில இவ்வளோ டேலண்ட் பூல் இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, பியூட்டி என்னன்னா கோகுல், இதுல நான் சொன்னேன்ல, நம்மளோட பிசினஸ் வந்து டேலண்ட் பூல், லைக் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம வந்து இங்க ரெஸ்யூமே வந்து தேடுறப்ப இருக்குல்ல, மார்க்கெட்ல எத்தனை பேர் வந்து ஒரு பொசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கஸ்டமரோட ஒரு ஆர்கிடெக்டுக்கு, ஒரு ஜாவா ஆர்கிடெக்ட் ஒரு பொசிஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்ததுன்னா, அந்த ரெஸ்யூமே தேடுறப்ப அமெரிக்கால ஒரு 10 ரெஸ்யூமே தேடணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 10 பசங்க அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அதுல 4 பேர் வந்து திருச்சியில இருந்திருக்கும். 4 பேர் வந்து திருச்சி, பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி, சண்முகா இன்ஜினியரிங் காலேஜ், மூகாம்பிகை இன்ஜினியரிங் காலேஜ், ஆர்இசி, ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஸோ இவ்வளவு பேரு திருச்சியில இருந்து வரப்ப நம்ம திருச்சிக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணக்கூடாதா? அதுதான் கான்செப்ட். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இப்ப திருச்சியை பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், அதாவது நீங்க வந்து பிறந்ததுல இருந்து எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க, எந்த காலேஜ்ல படிச்சீங்க, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருச்சியோட கனெக்ட் ஆகி போன மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பா. சோ நான் வளர்ந்ததெல்லாம் வந்து பீமநகர்ல. சோ பீமநகர்ல எங்க வீட்டுல வந்து நான் தான் 6வது குழந்தை, ஒரே பையன். ஆமா, 6வது குழந்தை, லாஸ்ட் இன் த ஹவுஸ். ஸோ 3 அக்கா 2 அண்ணனுங்க. ஸோ நான் தான் கடைசி. ஸோ நான் பிறந்தது வந்து பீமநகர்ல முனிசிபல் ஆஸ்பத்திரின்னு ஒன்று இருக்கும், சைதா முகமது ராவுத்தர் ரோட்ல. அங்கதான் பிறந்தது நான், ரைட்? ஸோ வெரி வெரி லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஒரு லோவர் இன்கம் ஃபேமிலி. அந்த டைம்ல வந்து அப்பாவுக்கு வந்து அது மாதிரி வேலை கிடைக்கல, நல்ல வேலை கிடைக்கல. ஸோ அந்த டைம்ல ஸோ எங்க அப்பா வந்து என்ன விவசாய வேலை செஞ்சிருக்காரு, அயன் ஸ்கிராப் ரோட்ல இருந்து பிக்கப் பண்ணி அயன் ஸ்கிராப் மர்ச்சன்ட் அது பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் டிரைவரா வேலை செஞ்சிருக்காரு. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க எங்க எல்லாத்தையும். நான் ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா, எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பரான கிஃப்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க.
So one more from பீமநகர்னு கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு இப்ராஹிம். இப்ராஹிம் கலீலுல்லா. இப்ராஹிம் வந்து சூப்பரான ஃப்ரெண்டுங்க. அவர் வந்து என்னோட காலீக் வேற. சோ குட். சோ பீமநகர், மார்சிங்பேட்டை அந்த ஏரியா தான் நம்மளுது. அதுக்கப்புறம் வந்து திருச்சியில வந்து நான் ஒரே ஒரு பையன் தான் வீட்டுல இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சேன். நான் வந்து சின்ன குழந்தையில இருக்கிறப்ப இருக்கல எங்க அம்மா இன்னும் சொல்லி காட்டுவாங்க. அடம் பிடிச்சி சொன்னா இங்கிலீஷ் போனா கேம்பியன் ஸ்கூலுக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி. அழுது அது கடைசியில ஏதோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து படிக்க வச்சாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். சோ நான் கேம்பியன் நீங்களும் கேம்பியன். சூப்பர் சூப்பர். சோ கேம்பியன் ஆனா சூப்பர் ஸ்கூல் தான் கண்டிப்பா. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் கேம்பியன்ல படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் கேம்பியன்ல அடுத்த 11th and 12th வந்து வெஸ்ட்ரியில படிச்சேன். வெஸ்ட்ரியில படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தது வந்து நான் டாக்டர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பயாலஜி எல்லாம் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது மேத்ஸும் கொஞ்சம் இருக்கணும்னு சொல்லி. ஏன்னா அந்த ஆப்ஷன் இல்லாட்டா டாக்டர் இல்லாட்டா இன்ஜினியர் ஆச்சு அந்த காலத்துல. ஸோ அதனால வந்து என்னாச்சு வீட்டில் வந்து நான் அதுக்கப்புறம் இந்த இது இருக்கும்ல கட் ஆஃப் மார்க்ஸ், அது வந்து திருச்சியில இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேரணும்னா அட்லீஸ்ட் 60% வேணும். அதுவே எனக்கு தெரியாது. அது இருந்தது 55% தான். ஸோ அதனால வந்து இன்ஜினியரிங் அங்க கிடைக்கல. ஸோ அதனால வந்து ஐ வெண்ட் அண்ட் ஜாயின்ட் இன் பெங்களூர். ஸோ ஜமால் வந்து ஒரு 6 மாசம் படித்தேன் இன்ஜினியரிங் சேர்றதுக்கு முன்னாடி. அந்த டைம்ல வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி எடுத்து என்னெல்லாம் யோசிச்சேன், ஒரு வருஷம் பிரேக் இயர் எடுத்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி படிச்சு அதுல இருந்து திரும்பி என்ட்ரன்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் மெடிசனுக்குன்னு சொல்லி. அது வந்து வீட்டுல சொல்லிட்டாங்க, இந்த வேலை எல்லாம் ஆகாது, நீ போய் பேசாம இன்ஜினியரிங் படின்னு சொல்லி. இன்ஜினியரிங் போய் ஜாயின் பண்ணேன். இன்ஜினியரிங் வந்து 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் கரெக்டா 7 வருஷத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் பிஹெச்டி படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ முடிக்கிறப்போ ஒரு 21 அரியர் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் முடிச்சோடனே திருச்சியில வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் as a marketing executive. But the whole idea was, it was difficult, but I think my parents did an amazing job. And Trichy was just amazing. On the first opportunity கிடைச்சதுல working as a marketing executive, அந்த டைம்ல கூட going and talking to the students, that was my job. ஏன்னா ஒவ்வொரு காலேஜுக்கு போய் பிரசன்டேஷன் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் அந்த டைம்ல வந்து எப்படின்னா ஏர்லி 90s வந்து இருக்குல்ல, கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அந்த டைம்ல வந்து கம்ப்யூட்டர்னா என்னன்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருந்தது. ஸோ காலேஜ் போய் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சிராஜ் திருப்பியும் வந்திருக்காரு. அவர் உடனே தெரியல, அவரை ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம். ஹே சிராஜ், are you there? Okay, he's not there. Fine. So சித், அடுத்த क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா திருச்சியில வந்து நீங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க. கரெக்ட். ஓகே, அதுக்கு பின்னாடி என்ன ரீசன் இருக்கு? யா, ஸோ இது மாதிரி தான் யோசிக்கணும் கோகுல். என்னன்னா த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அமெரிக்கா அண்ட் இந்தியா, ரைட்? இந்தியாவில் பார்க்க போனீங்கன்னா, அமெரிக்காவில் பார்க்க போனீங்கன்னா 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு முன்னாடியே, ஓகே, பிரைமரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இருக்குல்ல, அதில் வந்து 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆண்டர்பிரினோரியல் ஸ்கில்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக் கொடுப்பாங்க. எப்படின்னா ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து 5ஆவதுக்கு முன்னாடி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பொண்ணோ பையனோ, ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் வந்து இது செட்டப் பண்ணணும். ஒரு லெமனேட் ஸ்டாண்ட், ஒரு ஜூஸ் ஸ்டாண்டு, உங்கள் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்களோ அங்கே வந்து வீட்டில் அது செட்டப் பண்ணி, வீட்டுக்கு வெளியில் செட்டப் பண்ணி, அதை வந்து அந்த ஜூஸை செல் பண்ணி அதுலேருந்து எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறீங்களோ அதில் வந்து அந்த செட்டப் பண்ணுறதுலேயே வந்து சிஇஓனா என்ன, சிஎஃப்ஓனா என்ன, இன்கம்னா என்ன, ரெவென்யூனா என்ன, ப்ராஃபிட்னா என்ன, அதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேயே கற்றுக் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இஃப் ஐ லுக் அட் இட், அந்த ஸ்கில் கொடுக்கறதுனால வந்து இருக்குல்ல, அமெரிக்காஸில் வந்து எக்கச்சக்க ஆண்டர்பிரினோரியல் ஜேர்னி. எல்லாமே வந்து எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா, நான் ஏதாவது செய்ய முடியுமா, கேன் ஐ ஸ்டார்ட் சம்திங் ஆன் மை ஓன், அப்படிதான் யோசிப்பாங்க. And the other thing is, they don't think about going and working for a large business. So American economy எப்படின்னா, it thrives on, it is made of, American economy is driven by small businesses. இந்த சின்ன சின்ன businesses தான் ஆக்சுவலா அமெரிக்கன் எக்கானமியை டிரைவ் பண்ணுது. பட் அதே எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்தியாவில் என்னன்னா, எனி ஸ்டூடெண்ட் ஆர் எனி சைல்டு கம்மிங் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்டர்பிரினோரியல் ஜேர்னியை பத்தி நம்ம பேசிக்ஸே கற்றுக் கொடுக்கறது கிடையாது. ஸ்கூல் கரிக்குலம்ல அது கிடையவே கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில வந்து கூட we ask about an invoice, we ask about revenue,
we ask about profitability. எதுவுமே தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு. Clueless. What is the CEO's role? What is the CFO's role? How a business is run? How a business, எப்படி வந்து ஒரு business, how does a business make money? அதுவே கிடையாது, right? So அதனால என்ன ஆயிருதுன்னா, they are very very driven towards a services mindset. போய் ஒரு கவர்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சோமோ இல்ல பிரைவேட்ல வேலை செஞ்சோமோ சம்பளம் கிடைச்சதா வீட்டுக்கு வந்தோமா, that is how they think. So how can we change this? So what the நீங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, how can we, why is it that we are driving so much about entrepreneurship, right? So that we can change the landscape, so that இதுல இருந்து வந்து can we create more entrepreneurs, அதனால வந்து can we create more job opportunities for people. That is what we are trying to do, so that we can have a change in the mindset, we can shift our economic situation, right? The social, so for example நீங்க VDart பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதுல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. VDart வந்து ட்ரிச்சில ஆரம்பிச்சப்ப we started with 5 people. இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 550 பேர் வேலை செய்றாங்க. அந்த 550 பேர் வேலை செய்யறதுனால எவ்வளவு வேலை வாய்ப்புகள் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ட்ரிச்சில, ரைட்? இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 3000 பேர் VDart வேலை செஞ்சிருக்காங்க. 3000 பேர் VDartக்கு வேலை செஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து so they start making money. They are able to invest in something. They are able to generate wealth. It changes the quality of life, how the lifestyle changes, the economy of the whole city changes. So what entrepreneurial journey does is it creates an economic and a social impact. And that is what everybody, like when you're a budding entrepreneur, that is what we are trying to teach. ஒருத்தர்னால வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி ஆரம்பிச்சாருன்னா அதை வச்சு ஒரு 5 பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணலாம். அதனால வந்து அந்த டெமோகிராஃபிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த ஹோல் ஐடியா. சரி, இதை சொல்லும் போதே திருச்சியில நீங்க சொன்ன மாதிரி எக்கச்சக்கான ஆண்டர்பிரினர்ஸை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஐ லவ் ட்ரிச்சியோட பங்கும் கண்டிப்பா இருக்கும். அதுக்கு என்னால என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு நீங்க சொல்லுங்க, கண்டிப்பா நானும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களோட ஆண்டர்பிரினரியல் ஜேர்னியை ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் யூ திஸ் கோகுல். நிறைய மக்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ தெரியல. I'm sure all of you know, everybody knows Gokul. Okay, you are so popular, you've done some amazing work. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, what you have done is just amazing, because ஒரு நீங்க ஒரு கார்ப்பரேட் என்வாயர்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்னால திருச்சிக்கு வந்து you decided that hey, இது வந்து ஒரு சைடு ஹஸ்லா நான் பண்ணி having close to about 100,000 followers and sending messages out, right? It's such a meaningful and purpose-driven opportunity. And either way, you're creating an opportunity for small businesses to earn more, right? Just phenomenal revenue model. And I wish I will do whatever it takes to partner with you to grow your business as well, you know, and just phenomenal work what you're doing. தேங்க்யூ சார். நீங்க சொல்றதே எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல ஆக்சுவலா. தேங்க்யூ சார் ஒன்ஸ் அகைன் ஃபார் த கைண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலா. சிட், நான் என்னன்னா இந்த மன்னாபுரம் ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு டூர் வந்திருந்தேன். ஆக்சுவலா இனிஷியலா வந்து சிட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் பிங் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ பேசிட்டு இருக்கும்போது கோகுல் ஒரு திடீர்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு. கோகுல், நீங்க ஏன் ஒரு நாள் VDart வந்து டூர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ VDart சரி சார் டூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யதார்த்தமா போனோம். VDart உள்ள நுழைஞ்சோடனே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருந்துச்சு. அதாவது வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆஃபீஸ் பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆக்சுவலா. ஸோ அங்க வந்து நிறைய ஒர்க் கல்ச்சரை பத்தி நம்ம சொன்னீங்க. ஆக்சுவலா அது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா ஆக்சுவலா? ஸோ ஒர்க் கல்ச்சர்ங்கிறது வந்து, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ கோகுல் ஃபார் பிரிங்கிங் தட் அப். பில்டிங்கை பத்தி பேசுறப்ப இருக்குல்ல, திருச்சியில வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, ராஜா காலனில ஃபர்ஸ்ட், ஸோ எங்க அப்பா கட்ட வீட்டில் வந்து டாப் ஃப்ளோர்ல ஒரு ஷெட்டு போட்டு ஸ்டார்டிங்ல அதுல வந்து 5 பேர் ஒரே ஒரு ரூம், அதுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதுக்கு மேல அதுல வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 20-30 பேர் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கீழ் டெனன்ட் இருந்தாங்க, அவங்கள காலி பண்ணிட்டு அதுல ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பின்னாடி வீடு ஒன்று இருந்தது, அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு வீடு இருந்தது. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பில்டிங்ல இருந்து அங்க பண்ணோம். அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 பேர் அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்காட் சிட்டி இருக்குல்ல, இந்த சாஃப்ட்வேர் சிட்டி இதுல ட்ரிச்சில, அதுல வந்து ஒரு 100 சீட்டர் ஒண்ணு அங்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ மொத்தமா வந்து ஒரு 350 பேர் இருந்தாங்க. ஆனா எப்படின்னா இந்த என்டையர் ஜேர்னில என்ன ஒரு இது இருந்ததுன்னா, ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டி வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்க முடியல. ஆல்ரைட், இது வந்து ஐ எம் டாக்கிங் ஆல் அபவுட் கல்ச்சர். ஓகே, ஸோ இட் வில் கம் டு கல்ச்சர்.
பட் எப்படின்னா நான் எந்த ஒரு எனக்கு வந்து எங்க இருந்து உட்கார்ந்து வேலை செய்யறதுக்கு என்ன ஒரு கம்ஃபர்டபுள் என்வாயன்மெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் என்னோட டீமுக்கும் இருக்கணும். இட் ஷுட் பி பெட்டர். எனக்கு என்ன என்வாயன்மெண்ட் இருக்கோ அதை விட பெட்டரா இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஆப்டிமலா ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக. ஸோ இது வந்து வீடு செட்டிங்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. சின்ன கலி கலியா இருக்கும். உள்ளார டாய்லெட்ஸ்லாம் அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிலாம் அவ்வளோ ஜாஸ்தியா இல்லாம இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து 2014ல பிளான் பண்ணோம், ஒரு நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆஃபீஸ் கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் எப்படி யோசிச்சோன்னா, திருச்சியில் நம்ம கட்டினோம் கூட அது வந்து ஒரு யூஎஸ்ல இல்லாட்டி ஒரு பெரிய சிட்டியில இருக்கிற நல்ல ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி இருக்கணும். நம்ம திருச்சியில அது மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸே பார்த்துருக்க கூடாது. ஷோர், சாரி டு இன்டரப்ட். ஆக்சுவலா என்னன்னா ஒரு வீடியோ இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த வீடியோ நான் போட்டுறேன். ஷோர், ஓகே, கண்டிப்பா அந்த வீடியோ போட்டுட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வாய்ஸ் நான் கம்மி பண்ணிடுறேன், நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஷோர், கண்டிப்பா. யா அப்சல்யூட்லி, லெட்ஸ் ட்ரை. கண்டிப்பா வரலாம். Let us see this. நான் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எவ்வளோ அழகா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ ட்ரை பண்றேன். ஆனா நீங்க யார் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் டேக் அ லுக் அட் திஸ் ஃபெசிலிட்டி, நீங்க கண்டிப்பா வந்து இதுல வந்து டூரிஸும் இருக்கு இந்த பில்டிங்கை பாக்குறதுக்காக. சூப்பர். ஓகே, இந்த பில்டிங் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, இதுல வந்து ஆரம்பிச்சோம். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி ஒன்று இருந்தது, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பில்டிங், ஒரு பழைய பில்டிங், 1965ல கட்டின பில்டிங், மன்னார்புரத்தில் இருக்கு. அந்த பில்டிங்ல இந்த எலிவேட்டர் பாத்தீங்கன்னா, அது நான் சொல்றேன் அது ஸ்டோரி. ஸோ அந்த பில்டிங்கை வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியை அதை வாங்கி அதை வந்து ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் இந்த பில்டிங்கில் என்டர் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் சி கம்ப்ளீட்லி அந்த மேனுஃபேக்சரிங் செட்டப். எப்படின்னா அந்த காலத்தில் எப்படி அந்த எலிவேட்டர், அந்த லிஃப்ட் இருந்ததோ, அந்த லிஃப்ட் எல்லாம் அந்த ரைட்ல தெரியுது. இந்த லிஃப்ட் இருக்குல்ல, இது வந்து அந்த 1965ல கட்டின லிஃப்ட், அது அப்படியே இருக்கு. இந்த பில்டிங்கை வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா, இதுல வந்து மேஜர் மாடிஃபிகேஷன் இல்லாம ஃபுல்லா எக்ஸ்போஸ் பண்ணி எப்படி ஒரிஜினல் பில்டிங் இருக்கோ அதை அப்படியே ரீடைன் பண்ணி, பட் ஸ்டில் யூ கேன் கன்வெர்ட் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி இன்டு an IT செட்டப். அது மாதிரி பண்ணோம். இதுல என்னென்ன இருக்கு, லைக் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ஸ், கேஃபிடேரியா, பின்னாடி வந்து பில்டிங் உள்ளாரையே வந்து கிளைண்ட்ஸ்க்காக ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு, இந்த சென்ஸ் ரூம்ஸ். ஸோ கிளைண்ட்ஸ் வராங்கன்னா வெளியில போக அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதுல ஹோட்டல் லாபி இருக்கு, ஜிம் இருக்கு, டே கேர், க்ரஷ் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அவங்களோட குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வரணும், க்ரஷ்ஷுக்காக ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, ரூஃப் டாப் கார்டன் இருக்கு. ஸோ நிறைய எக்கச்சக்க ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. பட் ஆல் திஸ் ட்ரைவ்ஸ் டவுன் டு கல்ச்சர். ஏன்னா கல்ச்சர்னா என்னன்னா, ஹவு வெல் நம்ம வந்து சாதாரணமா ஒரு விஷயம் பண்றோம்னா, நம்மளோட மேனேஜர் இல்லாம, நம்மளோட யாராவது ஒருத்தவங்க பார்க்காம நம்ம அந்த வேலையை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னா, தட் இஸ் வாட் கல்ச்சர் மீன்ஸ், ரைட்? ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, how can we teach how can we help our employees? நம்ம டீம் வந்து எப்படி யோசிக்கணும்னா, ஓவரால் கைண்ட்னஸ், கிராட்டிடியூட், ரெஸ்பெக்ட், இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா வந்து நம்ம in a normal day to day life, whether you are in a professional life or in personal life, இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா VDartல வேலை செய்யறாங்கன்னா கண்டிப்பா இது எல்லாமே இருக்கும். That is what culture comes from. So there'll be a lot of respect. ஒருத்தர்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்றப்ப ரெஸ்பெக்டோட இன்டராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தருக்கு சாதாரணமா ஒரு கதவை திறக்கணும்னா கதவை திறந்து ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தவங்க வரதுக்கு உள்ளார. So these are the things what we teach to our teams so that they get to know, because we are in services business. எப்படி வந்து நம்ம மத்தவங்களை பாத்துக்கிறோமோ, what we expect, how we expect to be treated, அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ட்ரீட் பண்ணணும், right? So you will see a lot of cultural elements. So culture is something very very important. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து ஜென்ரலாக cafeteria and food and drinks, everything is unlimited. In the sense, how can we provide a place of abundance and fun? You know, it should be filled with fun. ஸோ இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் டிரான்சிஷனாக இருக்கும் காலேஜ்லேருந்து. ஏன்னா எங்களோட டேலண்ட் பூல் பார்க்க போனீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 23 is our average age. 23 வயசு, 550 பேர்ல வாங்க போகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட நம்மளோட எவ்வளோ 3700 பேர் வேலை செய்யறாங்க குளோபலா. ஸோ அதில் பார்க்க போனீங்கன்னா அவங்களோட ஏஜ் இது என்னன்னா 23 is the average age. ஸோ இது எப்படி இருக்கணும்னா, when I say fun,
நீங்க காலேஜ்ல இருந்து கிராஜுவேட் பண்ணி வரீங்கன்னா இட் ஷுட் பி அ நேச்சுரல் டிரான்சிஷன். திஸ் இஸ் another காலேஜ். தட்ஸ் த கல்ச்சர் வாட் வி ஹேவ். யங், எனர்ஜெட்டிக், வைப்ரண்ட், சும்மா கலக்கலா இருக்கணும். சூப்பர் சார். சார் இப்ப இந்த ஆபீஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏன் கேபின்ஸ் இல்ல? எனக்கு வந்து அந்த கேள்வி இருந்துச்சு சார். அதாவது ஏன் கேபின்ஸே இல்லாம எல்லாருமே பக்கத்து பக்கத்துல உட்கார்றது, அந்த அந்த அது என்ன அதாவது சரி சிஇஓ ஆபீஸா இல்ல மேனேஜரா இல்ல டீம் லீடரா டெக் லீடா எல்லாருமே பக்கத்து பக்கத்துல தான் உட்கார்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆக்சுவலா. சோ இது என்ன காரணம்? அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா? யா ஸோ எப்படி இருந்ததுன்னா ஓவரால் இந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஜென்ரல் டிரான்சிஷன் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு காலத்துல வந்து எல்லாம் வந்து மேனேஜர்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளை காமிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து தனியா உட்காந்துருப்பாங்க, சிஇஓனா தனியா உட்காந்துருப்பாங்க, அது மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல வந்து ஹைரார்கி இருந்தது. ஹைரார்கினா வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஒரு இது கொடுப்பாங்க. இந்த சென்ஸ் லைக் you're taking away people from the actual job what they are trying to do, right? So that was the main issue. So over a period of time enachuna it became flat organization, right? So managers, CEOs எல்லாமே வந்து அவங்களுக்குன்னு சொல்லி designated space கொடுக்கணும்னு இல்லை. So that is where the entire organization can gel together and productivity levels வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். So இந்த ஆஃபீஸ்ல பார்க்க போனீங்கன்னா கேபின்ஸே இருக்காது எல்லாமே. ஸோ ஈவன் இஃப் ஐ கம் நானும் வந்து ஏதாவது ஒரு ரெகுலர் ஃப்ளோர்ல இருந்து தான் உட்காந்து வேலை செய்வேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ இதனால என்னன்னா ஒரு கெட்டிங் டுகெதர், கெட்டிங் டு நோ, எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆக்சசிபிலிட்டி, ரைட்? ஆக்சசிபிலிட்டி என்னன்னா ஒரு மேனேஜர் இருக்காருன்னா ஒரு மேனேஜர் கிட்ட வந்து நீங்க டக்குனு போய் பேச முடியும். அதுக்காக நீங்க அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அவங்க ரூமுக்கு வெளியில. அது மாதிரி அந்த கல்ச்சர் இருந்ததுன்னா இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ கல்ச்சரல் எலிமெண்ட், ரைட்? அந்த இப்போ நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு சில கார்பரேட்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஆக்சசிபிலிட்டியா இருக்காது. யூ காண்ட் ஆக்சஸ் அ சிஇஓ, யூ காண்ட் ஆக்சஸ் அ மேனேஜர். தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இஃப் யூ ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் an environment, you are not able to really take things forward quickly. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்காது. So that is what you will see in our offices. You can talk to anybody you want. It is so flat, it is so open, you can have conversations at any point in time. இந்த பில்டிங்ல இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கோகுல். அதுல வந்து ஒரு பேசேஜ், ஒரு லாபி ஒன்று இருக்கு. அந்த லாபி என்னன்னா just to hang out, just for employees to hang out, have conversations, chit chat. There is a musical place in the sense லாபில பாத்தீங்கன்னா drums, guitarலாம் இருக்கும். Anytime you can go and play whatever you want, just have fun. சொல்லுங்க சார். இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக அந்த நாங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ், அதாவது டீ காஃபி எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இது எப்படி பாசிபிள் சார்? ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது அது மட்டும் இல்லை, ட்ரிங்க்ஸும் நீங்கள் அதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸும் நீங்கள் சாப்பிடலாம், அதுவும் லிமிட்டட்லாம் கிடையாது. யூ கேன் டேக் whenever you want, whatever you want, அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இதை பற்றி என்ன, ஹவு யூ ஸ்டார்ட், எப்படி கொண்டு வந்தீங்க இதை? So here is what I think, Gokul, personally, right? If for a teammate, என்னோட காலிக் ஒருத்தர் இருக்காருன்னா ஒரு ஆப்டிமலா ப்ரொடக்டிவிட்டி, இஃப் வி ஹேவ் ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல நல்ல ப்ரொடக்டிவா வேலை செய்யணும்னா இருக்குல்ல, யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் தெம், யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங் வாட் நீட்ஸ் டு பி டன், வெதர் இட் இஸ் அ பர்சனல் சிச்சுவேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலிக் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் ஓடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? அண்ட் தே நீட் ஃபண்ட்ஸ், சம்திங் எமர்ஜென்சி ஹேப்பன்ஸ். அந்த எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறப்ப அவரால் வந்து கரெக்டா வேலை செய்ய முடியுமா? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் because it's constantly on the mind. So how can we take care of all the problems for our people, whether it is a personal situation, whether it is a financial situation, whether it is a medical situation, whether it is food, whether it is sending their kids to schools, அவங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது ஸ்கூல் அனுப்புறதுக்கு, ஓகே, ஹையர் எஜுகேஷன், என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா their productivity, they will be able to really do their job very well, right? So that is the mindset, that is the overall goal. So இதுல வந்து நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு சில நான் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். Okay, this is a story, untold story I'm telling you. ஒரு காலத்துல வந்து ராஜா காலையில ஆபீஸ் வச்சிருக்கப்ப வந்து காலையில 4 மணிக்கு ஒரு மீல் கொடுப்பாங்க. காலையில 4 மணிக்கு வந்து சாப்பாடு சர்வ் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து ஒரு பையன், ஓகே, அது மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்கு. அவங்க வீட்டுல வந்து அவர் சம்பாதிக்கிறது வந்து என்ன 15,000 20,000 சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாரு.
அவங்க வீட்டில் வந்து அவர் தான் ஒரே ஒரு ஏர்னிங் மெம்பர், ஆனால் நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து வெயிட் பண்ணுவார், யார் யார் வந்து பாக்கி சாப்பாடு வந்து லஞ்ச் பேக் இருக்குல்ல, யார் யார் வேற சாப்பிடலையோ அந்த லஞ்ச் பேக் எல்லாம் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போவார். எதுக்காக? அவங்க ஃபேமிலியை சர்வ் பண்றதுக்காக, ரைட்? Now when you hear those kind of stories, அது என்னன்னா வந்து there is no means of earning, there is no abundance. So how can you, நீங்க பசிய, you have to solve the hunger first, right? You have to feed them enough so that they can work optimally. So that's the idea. அதை வச்சு தான் வந்து we said, you know what, there is no bar on what you can eat, what you can have. Just take care of yourself first. That's the whole idea. சூப்பர் சார். சரி, நிறைய பேர் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஜஸ்ட் இம்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு I am also now in VDart training batch. எங்கள மாதிரி ஃப்ரெஷர் growth ஆக சித் சார் ஒப்பீனியன் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா? சூப்பர், என்ன கேள்வி இம்ரான்? ஒரே ஒரு நிமிஷம் படிக்கிறேன் திரும்பி அந்த கொஸ்டினை திரும்பி போடுங்க. Hey, can I have a, okay, sure. Also now in VDart training batch, okay. எங்கள மாதிரி ஃப்ரெஷர் growth ஆக சித் சார் ஒப்பீனியன். இம்ரான், சூப்பரான கேள்வி இம்ரான். டான்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம ஆஃபீஸில். டான், அலெக்ஸ், அஜய், சாலமன், ஏப்ரஹாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. இவங்க எல்லாமே வந்து இருக்குல்ல ஃப்ரெஷர்ஸாக தான் ஜாயின் பண்ணாங்க. நீங்களும் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர், நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் பேட்சில் இருக்கீங்க இப்போ. ஏப்ரஹாம் இந்த கான்வர்சேஷன் கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் இந்த கான்வர்சேஷன். அவரும் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணாரு. வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ரெக்ரூட்டராக இருந்தார், சீனியர் ரெக்ரூட்டர், அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாரு, இன்டர்நேஷனல் ரெக்ரூட்டிங். அவர் வந்து பயங்கர பிஸ்து. எந்த ஊர்ல நீங்க சொன்னீங்கன்னா கூட ரெசுமே எடுத்து கொடுப்பாரு. அங்கிருந்து he became a corporate trainer. எப்படின்னா அவரோட ஸ்கில்ஸ் அவ்வளோ சூப்பரா இருந்தது. அவரை வச்சு we thought, hey, இவர் இவ்வளோ நல்லா பண்றாருன்னா இவரை வந்து ட்ரைனிங்ல போட்டோம்னா இவர் எவ்வளோ பேரை நல்லா ட்ரெயின் பண்ண முடியும், ரைட்? So he went into a training role. From training now he leads overall learning and development. லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு வருஷத்துல வந்து 200-300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்றாங்க. 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரொடக்டிவ் எம்ப்ளாயீஸ் ஆக்கி அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ அப்படியே கரியர் க்ரோத்ல வந்து they start off as recruiter, junior recruiter. இது வந்து வெறும் ரெக்ரூட்டிங் கரியரை பத்தி பேசுறேன், பட் I'll talk about sales careers as well. அதுல இருந்து வந்து they become a senior recruiter, a team lead, an account lead, an account manager. You get opportunities to travel all over the world. You get opportunities to come to the US, right, to meet your clients. அது மாதிரி இப்போ டான், நாராயண், அஜய், சாலமன், அது மாதிரி நிறைய பேர் லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணது ரெக்ரூட்டரா, ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பெரிய பெரிய போர்ட்ஃபோலியோ, பல மில்லியன் போர்ட்ஃபோலியோ அவங்கெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றாங்க. ஆனால் இது வந்து வெறும் ரெக்ரூட்டிங் கரியர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, அக்கௌண்டிங் கரியர்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கீங்கன்னா பேயபிள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து யாராவது ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, ட்ரிச்சியில் ஒரு சூப்பரான சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். யூ கேன் ஜாயின் அவர் டீம். வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் good marketing people, digital marketing experts. We are looking for recruiters. We are looking for good sales folks. நீங்க எந்த பெரிய கம்பெனி, இப்போ ட்ரிச்சியில் வந்து நாங்கள் ரெக்ரூட் பண்ற டேலண்ட் என்ன, எல்லா காலேஜ்ல இருந்தும் ரெக்ரூட் பண்றோம். ஆனா ஐஏஎம் மாதிரி காலேஜ்ல இருந்து ரெக்ரூட் பண்றோம். ஐஏஎம்ல இருந்து 17 பேர் வேலை செய்யறாங்க எங்க ஆஃபீஸ்ல. 17 பேர். ஓகே, ஆர்இசில இருந்து, என்ஐடில இருந்து ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கோம் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம். ஸோ என்ன வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி, இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய கம்பெனி லைக் இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ், அவங்க என்ன ஆஃபர் கொடுக்குறாங்களோ அதோட சூப்பரான ஆஃபர்லாம் இருக்கு எங்ககிட்ட. அது மாதிரி தான் நாங்கள் டேலண்ட்டை ரெக்ரூட் பண்றோம். ஸோ டு இம்ரான், to answer your question, there is like incredible growth. உங்களுக்கு சூப்பர் growth opportunity இருக்கு. நீங்க வந்து என்ன யோசிக்கணும்னா, இந்த ஒரு வருஷத்துல ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல how can you stand out? நான் வந்து எப்படி ஒரு சூப்பரான ரெக்ரூட்டர், நீங்க ரெக்ரூட்டரா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, நீங்க அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் ஃபைனான்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, how can you excel in the finance function? If you've joined in marketing, how can you excel in the marketing function? So most important thing is there is incredible amount of opportunities, not just in recruiting, sales, finance, marketing, HR, language trainers. நீங்க இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா இருக்கீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங். எங்களோட ஆஃபீஸ் எப்படின்னா இப்போ 24/7 ஓடுது, ரைட்? ஸோ டே டைம்லயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, நைட் டைம்லயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், யூகே ஷிஃப்ட்லயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். சூப்பர் சூப்பர் சார். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கு. இட்ஸ் ஃப்ரம் கிருஷ்ண பூபதி ராமச்சந்திரன். ஸோ டெல் us more about VDart digital and domestic staffing business of VDart and future plans. Okay, perfect. So I'll talk a little bit about VDart digital business and domestic staffing business of VDart as well, and its future plans. So VDart digital என்னன்னா ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன கோகுல், ஒன்று வந்து VDart
இங்க் வந்து வெறும் ஆன் த talent management side. We provide resources for our customers. VDart digitalனு சொல்லி 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சோம். 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ. அந்த பிசினஸ் வந்து we grew that from 0 to a $60 million business in less than 4 years. Huge journey. Okay, அது வந்து அவ்வளவு சாதாரண காரியம் கிடையாது, but it happened, okay, because of the team and all that. So அதுல என்னன்னா we deliver solutions, we build, manage, deliver solutions. இப்போ இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ச்சூன் 1000 கஸ்டமர்ஸ், ஃபார்ச்சூன் 500 கஸ்டமர்ஸ்க்கு we deliver these solutions from 7 different countries. Distributed teams ன்பாங்க. எப்படின்னா ஒவ்வொரு யூஎஸ்ல ஒரு சொல்யூஷன் பில்ட் பண்றோம், அதே கஸ்டமருக்கு வந்து யூகே இல்லாட்டி யூகே, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், அந்த கம்பெனி பிகாஸ் இட்ஸ் அ மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, தே ஹேவ் அ பிரசன்ஸ் இன் ஆல் தீஸ் கண்ட்ரீஸ். ஸோ இங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்றோம்னா அதே சாஃப்ட்வேர் வந்து அவங்க யூகேல வந்து டிப்ளாய் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்காக யூ நீட் டீம்ஸ் தேர். ஸோ அதனால தான் we have teams in various different countries, right? So global deployment இப்போ or distributed teams ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்கு. ஸோ VDart டிஜிட்டலுக்கு என்ன, VDart டிஜிட்டலை வந்து நம்ம என்ன யோசிச்சோன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பிராண்ட் இருந்தது VDart டிஜிட்டல்னு சொல்லி. அது வந்து நிறைய பேர் மக்கள் வந்து they got confused with VDart. VDart வந்து டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு இது வந்து ஜென்ரல் ஆண்டர்பிரினோரியல் தாட். எப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா you cannot club 2 products together and call that as one product because the consumer will, அவங்க வந்து கன்சியூமர் வந்து they'll not get clarity, they'll think it is the same product. ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம், அந்த பிராண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம். இப்போ தான் ரீசெண்டாக இட் இஸ் கால்ட் as brand launch. அதுக்கு தான் வந்து டிமியோர்னு சொல்லி. ஸோ வாட் இஸ் அவர் பிளான் ஃபார் டிமியோர், ரைட்? டிமியோர்ல வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த growth what we have had now, அந்த growthனால வந்து we are landing more and more clients in the US. In just in the last 4 months we have landed from, I wouldn't even talk last 4 months, in the last ஒரு குவார்டர்ல வந்து 3 மாசத்துல வந்து we landed almost like 4 to 5 clients, 4 clients roughly, right? Software development needs காக. So அதனால வந்து we are hiring more and more talent. Trichiலே வந்து what we are trying to do now, இப்போ வந்து talent காலேஜ்ல இருந்து ஹையர் பண்ணி people who want to get into development அவங்கள வந்து ட்ரெயின் பண்ணி சாஃப்ட்வேர்ல, and we are trying to create the talent pool in Trichy in software. Trichiயோட biggest challenge என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் talent வந்து அவ்வளவு ஜாஸ்தியா கிடைக்கிறது இல்லை. எதனால? Because companies are not investing enough in Trichy. நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு 4-5 கம்பெனி தான் இருக்கு ட்ரிச்சில, ரொம்ப கம்மி சாஃப்ட்வேர் மக்கள். ஸோ we are investing to train young talent. நீங்க இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சிருக்கணும்னு கிடையாது. இப்போ வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி படிச்சுட்டு கூட வந்து நீங்க ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம். ஸோ அதனால வந்து ட்ரிச்சி டேலண்ட்டை வந்து we are investing a lot in grooming talent. அதே மாதிரி VDartல வந்து VDart இந்தியால வந்து we do staffing business as well. So staffing business that is on the VDart Inc side. So we do a lot of providing customers வந்து இந்தியால எக்கச்சக்க சாஃப்ட்வேர் நீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய லார்ஜ் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ட்ரிச்சில இருந்து தான் வந்து அதெல்லாம் டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல கூட ரெக்ரூட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு டொமஸ்டிக் ஷிஃப்ட்ல வேலை செய்யறதுக்காக. So Krishna, I hope I've answered your question around that. And we are continuing to expand big time in India, specifically on the staffing, and on the digital side, we are heavily investing in Trichy to build and groom talent. So if you are looking to become a software developer and you have some basic foundation, send us your resume. Absolutely would love to see. ஸோ இது வந்து யாராவது என்ஐடில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. என்ஐடி, ஆர்இசி ட்ரிச்சி இல்லாட்டி ஐஎம் பசங்க, இஃப் யூ ஹவ் டன் ப்ரோக்ராமிங், வி ஹவ் ஃபார் பெட்டர் த ஆஃபர்ஸ் தட் வி கேன் பீட் எனி அதர் லார்ஜ் எம்ப்ளாயர். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் டு பி, இஃப் யூ ரியலி லவ் ட்ரிச்சி அண்ட் யூ வாண்ட் டு பி இன் ட்ரிச்சி, ஐ லவ் ட்ரிச்சி. ஸோ அதனால தான் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு சூப்பரான ஒரு பெரிய போஸ்டர் இருக்கு, வேர் வி சே ஐ லவ் ட்ரிச்சி, அண்ட் தட் இஸ் வேர் ஐ அண்ட் கோகுல் இமீடியட்லி கனெக்டட். அவரும் ஐ லவ் ட்ரிச்சி, நானும் ஐ லவ் ட்ரிச்சி. So if you are interested in Trichy, you should definitely send in your resume. You can send it to sidd@sidahmed.com. Sid, நான் இதில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ மக்களே, நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் ரெஸ்யூமேவை நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடுங்க. இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். அவர் சொல்கிறப்ப நானே பேசாமல் அவர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இது சொல்கிறாரு, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் சொல்கிறாரு, நான் பேசாமல் சேர்ந்துடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஸோ யாரெல்லாம் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணிருங்க. ஸோ கமெண்ட்ல வந்து கீழே வந்து இமெயில் ஐடி கொடுப்போம். அண்ட் ரெஃபர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ஐ லவ் ட்ரிச்சின்னு ரெஃபர் பண்ணா அவங்களுக்கும் எது மூலமா லீட் வந்துச்சுன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஆக்சுவலா
ஸோ நெக்ஸ்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. Sure. சோனா யாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசியிருக்காங்க. சோனா கருப்பையா. New approach, we need more such ideas across the country to be productive. Actually, நீங்க ஒரு ஐடியா சொல்லும் போது அவங்க இது சொன்னாங்க. Got it. New approach, and we need more such ideas across the country to be productive. Absolutely, Sona. Thank you for sharing that. If you have more thoughts, we can continue the conversation on that. Absolutely love your comment. Thank you. Next, we have Siraj Roxy. I'm into SAP now. How could I boost my career in future? Hey, Siraj, I have to tell you this, all right? SAP is doing very well right now, okay? Overall, in terms of the skill set, okay? SAP, so how could I boost my career in future? If you have started in SAP now, if you are already into SAP, right? I don't know how many years of experience what you have, what you are into SAP right now. Specifically, anything around cloud. SAP as a platform or a technology itself, majority of the products what they introduce right now, it is trending towards cloud, right? So continue to just focus on that. Most importantly, how do you boost your career? You should not just be a technology consultant. You should have technical and functional skills. SAP verum ABAP mattum therinja poradhu. ABAP oda you should have the functional skill set. So functional skill set na eppdina, if you're Siraj, if you're working, if you're solving, so neenga majority, if you're working for a large system integrator na or Infosys or TCS or Cognizant edavadhu or company vela sendirukeenga nu vechukonga, avanga ungala various different client projects la poduvanga. Neenga ovvoru client project liyum vela seirappa, so for example neenga ஒரு energy and utility company la vela seireenga nu vechukonga, what you got to do is you got to understand the functional side of the business. What does the business do? And try to get better at being functional consultant. So you need to have, you're a functional consultant in sales and distribution. Awesome, Siraj. Good to know. All right. So Siraj, SD is a very, very common module. A lot of people available in SD. How do you need to think is you need to get into some of the unique modules, right? So for example, ISLA, right? If you industry specific modules where you get in, right, then you become a very, very unique talent. There are only like about 2,000 people working. Then the opportunity for you to be hunted down. ஒரு சாதாரண ஒரு SD consultant na, there are like close to about 30,000-40,000 people. How do you need to think, how can I go into some very, very specific module? On the specific module, 2,000 பேர் தான் இருக்காங்க. There are only 2,000 people. As a result of which, your opportunities of growth are much, much faster and your earning potential becomes faster. So, Siraj, we can continue to talk. SAP kin solli ஒரு தனியா ஒரு செஷன் வேணா கூட பண்ணுவோம். ஏன்னா SAP ல we have a huge presence. We have so much of modules and services what we provide for our customers in terms of talent pool. Thank you, Siraj. Awesome question. Super getting it. So again, Krishna he just commented, will connect with you shortly, Sid. Want to connect with you regarding my dream plans to make Trichy big. Awesome, Krishna. Think big, okay? The thing is, what you can conceive is what you can achieve, right? Neenga enna yosikirீங்களோ, this is what you will be able to do. So I want you to really think big, okay? And think big, just start small in the sense like for Trichy. Okay, let me just Krishna, I want to tell you this story, okay? நான் திருச்சியில ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப இருக்குல, I always had this dream, எப்படி நம்ம திருச்சியில ஒரு சூப்பரான ஒரு சிட்டி ஆக்கலாம். How can we create so many opportunities? How can we make it as a technology place, right? அது மாதிரின்னு சொல்லி. But so when you start thinking that big, right, then over a period of time things fall in place and you got to work towards it. So I'm very sure, Krishna, நீங்க கலக்க போறீங்க. Dream big. So we have one person online. I just had him. Sure. Hey, hi. Hey, hi, sir. Saradin Ahmed. Hey, Saradin, how are you? Fine, sir. Sir, நான் உங்களை டெய்லி ஃபாலோ பண்ண உங்கள்ட்ட நான் பார்ப்பேன் சார். டெய்லி எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிவாக இருக்கும். நான் இது சென்னையில் SRM யூனிவர்சிட்டியில் சார் படிக்கிறேன். வெரி குட், வெரி குட். என்ன படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? பிடெக் ஐடி சார். பிடெக் ஐடி. சூப்பர் சலாவுதீன். வெரி குட், வெரி குட். தேங்க் யூ. சார் எனக்கு இது பிளேஸ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு சார். உங்களோட இது பார்ப்பேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு சார். சொல்லுங்க. வேற சார், சார்
நீங்க இது சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க வந்து இது சாஸ் பேஸ்டு கம்பெனியா சார்? எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சாஸ் பேஸ்டு கம்பெனி, சாஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி கிடையாது சலாவுதீன். எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸோ நாங்க இருக்கிறது வந்து டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல, தென் சாஃப்ட்வேர் நாங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணி கஸ்டமருக்கு டெலிவர் பண்றோம், ரைட்? அதுல ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் டு மேக் இட் சாஸ் பேஸ்ட், ரைட்? ஸோ வி எங்கேஜ்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றோம். தட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் சாஸ் பேஸ்ட். வவுச்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. நீங்கலாம் வந்து கண்டிப்பா vouch.io அதை செக் பண்ணி பாருங்க. VOUCH vouch.io. that's a blockchain based product. So SaaS right now we are not in SaaS based, but that's where we are getting towards. ஓகே சார், நான் கூட ஒரு யூனிகார்ன் ஆண்டர்பிரினர் ஆகும் சார். என்னோட ஆம்பிஷன் கூட நான் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு கூட நான் ட்ரை பண்ணா கூட, ஸோ நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும். நான் வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய இது அட்டன் பண்ணுவேன் சார். நான் உங்களோட இன்டர்வியூ வந்து யுவர் ஸ்டோரியில பார்த்தேன் சார். ஐயோ சூப்பர் சார், செம்மையா கொடுத்தீங்க. அதாவது ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை நுணுக்கமா சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சார். பார்த்தேன் யுவர் ஸ்டோரியில நான் பார்த்தேன். எனக்கு நான் நிறைய இது கேட்டிருக்கேன், நிறைய ஆண்டர்பிரினர் ஸ்பீச் கேட்டிருக்கேன், நிறைய இன்டர்வியூ கேட்டிருக்கேன். ஆனா உங்களோட வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து நுணுக்கமா இருந்துச்சு சார். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வர இப்ப நீங்க இருக்கிறவர் இது என்னென்ன பாதையை கடந்து வந்தீங்களோ ஒவ்வொன்றும் சொன்னீங்க சார். அது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. எஸ் சார். அது மாதிரி பிளாக் செயின் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இது ஃபியூச்சர்ல நான் வந்து இது பண்ணலான்னு இருக்கேன் சார். என்னோட இது ப்ராஜெக்ட் கூட அது நான் இப்ப அது விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். எஸ் சார். நான் வந்து ஃபியூச்சர்ல அவங்களோட சேர்ந்து ஒண்ணு பண்ணலான்னு கண்டிப்பா இருக்கேன் சார். எனக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கு, ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கேன். கண்டிப்பா நீங்க வந்து உங்களோட என்ன ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அப்சல்யூட்லி. ஸோ இதுல என்ன பண்றோம்னா யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் யூ, ரைட்? உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குன்னா லெட் மீ நோ த ஷேர் த ஐடியாஸ், டெல் அஸ். பிகாஸ் என்ன பண்றோம்னா இது வந்து வெறும் ஆண்டர்பிரினியரியல் ஜேர்னியை பத்தி பேசி ஜஸ்ட் டு ப்ரொமோட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிடையாது. அதுக்கு வந்து there is some coaching which is needed. எப்படி அந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்றது, வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இஃப் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இஃப் யூ நீட் டு நீங்க வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட், அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஐம் ட்ரைங் டு கோச் டேலண்ட். அதை தவிர வந்து உங்ககிட்ட ஒரு சூப்பர் ஐடியா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வீல் டூ த ஃபண்டிங் as well, we'll invest in your product as well, so that you can kick off, you can jumpstart the product and go into that journey, and that is what we are trying to do. Okay sir. Okay, so good luck. Thank you Salahuddin, all the best. Okay, right? Okay, thank you. So there is another question, sir. So a lot of questions are pouring in actually. Awesome. Once we started to ask question. Okay, let me read this question. Saravanamurthy, Trichy. Saravanamurthy, thank you so much for sharing this question. Hello sir, we can realize your efforts which you have given to your dream. What would you like to share for young entrepreneurs for taking risks, okay, in life? Because we all can achieve something in life, but in terms of taking risk, everyone's get stuck. What would you like to share for that? Saravanan, I'll try to answer this in English and in Tamil as well. So risk வந்து இருக்குல்ல, more risk more reward, absolutely yes, all right. That's the foundation. So for example, ஒரு entrepreneurial journeyல வந்து நீங்க வந்து entrepreneurial journey நிறைய பேர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, நான் சடனா ஒரு ஐடியா வந்து இன்னைக்கு காலையில எந்திரிக்கிறப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐடியா வந்துச்சு, ஆனா நான் பண்ணதே கிடையாது, அந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பெரிய பிசினஸ் ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாம் நினைக்கிறது ஆண்டர்பிரினர்னா. Entrepreneurial journey is not just that. It's not about some new random idea what you get out of the sky and you become a multimillionaire and grow that business. நீங்க வந்து entrepreneurial journey என்னன்னா, நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில வேலை செய்றீங்க, okay, you understood that business very well. அந்த business வந்து okay, can you think of doing in a different way by yourself, or can you think about ஒரு இன்னொரு கம்பெனி வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதே மாதிரி வந்து can I start a different product, can I start a product in the same line? நிறைய பேர் வந்து காப்பி கேட்னு சொல்லுவாங்க. காப்பி கேட்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. You can go ahead and do that, okay, if you are able to create another opportunity like that, another business like that, and you are able to create opportunities for people, absolutely, all right. So what I would recommend, Krishna, is most importantly risk என்னன்னா, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க and you are ready to plunge into the entrepreneurial journey. நீங்க entrepreneur ஆகணும், நான் ஒரு பிசினஸ் ஐடியா வச்சிருக்கேன், ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, you will have some challenges. You will think, ஐயோ ஃபேமிலியில வந்து கஷ்டமா இருக்கு, பணம் இல்லை, அது. ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க கரெக்டா பிளான் பண்ணணும். பிளான் பண்ணி கிரியேட் அ ஃபண்ட்.
right from your young age, start putting some funds together, which is only for your entrepreneurial journey. நான் வந்து ஒரு வருஷம் வேலை செய்யாட்டினா கூட என்கிட்ட do I have enough funds to take care of my family? If you do that, உங்களோட risk taking ability, you will not find that as a risk. Why? Because இன்னைக்கு வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகட்டினா கூட இருக்குல்ல, நான் இந்த entrepreneurial journey 12 மாசம் வந்து I was jobless, I created this product, it did not go. If you had the opportunity, நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு you took the risk, you left the job, you did it for 12 months, 12 months முடிஞ்சிருச்சு, if it did not succeed, you can go back and look for another job. It doesn't matter, but you need to have the confidence that you will be able to get the job back, and அந்த ஸ்கில் இருக்கணும். That is most important. lot of people இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் நானும் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க தவிர they are not really planning well to get into that startup journey. So that's what I would say. So Krishna, so take risks, but take calculated risks. Don't just jump right out of the bed and start thinking, oh, you know what, I'm going to quit my job today and I'm going to start a business. Don't do that. That's not the way to do it. So இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே இந்த ஒரு வருஷம் பணம் சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு, உங்க லைஃப பத்தி சொல்லுங்களேன். நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது அதாவது எத்தனை வருஷம் இந்த மாதிரி ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு தெரியல, பட் ஸ்டில் ஐ அம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ, ஏதாவது நீங்க சேர்த்து வச்சிருந்தீங்களா இல்ல எப்படி இருந்தது? So இதுதான் பண்ணேன் கோகுல். ஓகே, ஐ வாஸ் டூயிங் சூப்பரான வேலையில, நான் ஒரு சின்ன ஸ்மால் பிசினஸ் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அந்த கம்பெனில வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 8 years வேலை செஞ்சேன். ஓகே, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெக்ரூட்டர் ஆல் த வே டு VP ஆஃப் சேல்ஸ். ஓகே, அண்ட் நான் ஃபைனல் ரோல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப ஐ வாஸ் மேக்கிங் குட் மணி, ரைட்? நல்ல சம்பளம், ஐ வாஸ் ஹேவிங் ஹவுஸ், கார்ஸ், ஆல் ஆஃப் தட். 2 சின்ன பசங்க வர அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த 5வது வருஷத்துல இருந்தே இருக்குல்ல, நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன், ட்ரிச்சில இவங்க எந்த பிசினஸ் ஓனர் பத்தியும் ட்ரிச்சியை பத்தி சொன்னா யாருமே ரெடியா இல்லை. இஃப் வி ஹேவ் டு, நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னா நான் தான் பண்ணி ஆகணும். தெர் இஸ் நோபடி ஹூ இஸ் கோயிங் டு டு, ரைட்? ஸோ அதனால வந்து அந்த 5வது வருஷத்துக்கு அப்புறத்துல இருந்து இருக்குல்ல, ஐ ஸ்டார்டட் சேவிங், புட்டிங் மணி அசைட். ஓகே, ஒன் டே இட் வில் ஒர்க் அவுட். அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால அந்த ரெய்னி டே ஃபண்ட்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த டைம்ல என்ன பண்ணேன், when I had to decide, right, I just வீடு வித்தாச்சு, வண்டி எல்லாம் 2 வண்டி இருந்தது, எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு வண்டி மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் வித்துட்டு அபார்ட்மெண்ட்க்கு மூவ் ஆயிட்டேன். ஓகே, that time I was 37 around that. ஓகே, ஸோ நான் யோசிச்சேன், திஸ் இஸ் பிரைம் டைம். ஓகே, இந்த டைம்ல அந்த ரிஸ்க் எடுக்காட்டினா, அண்ட் வாட் எவர் அந்த ஏர்னிங் சேவ் பண்ணது வந்து த்ரூ அவுட் மை லைஃப் டைம், வாட் எவர் ஐ சேவ் ஐ புட் இட் தேர், ரைட்? அப்ப என்ன யோசிச்சேன்னா, இவ்வளோ இந்த கரியர்ல வந்து இந்த குவிட் பண்ணிட்டு ஒரு வருஷம் நான் இது பண்ணா கூட, சப்போஸ் நான் சக்சீட் ஆகலைன்னா ஐ கேன் ஆல்வேஸ் கோ பேக். ஏன்னா அவங்க வந்து சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, ஸ்டே பேக்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தென் அபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் மூவ்ட் இன்டு அன் அபார்ட்மெண்ட். அண்ட் ஒரு வருஷம் வந்து நோ பே செக், ஒரு வருஷம் சம்பளமே கிடைக்கல. இந்த சென்ஸ் எடுக்கவே இல்லை. ஆல்தோ த பிசினஸ் வாஸ் டூயிங் வெல். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஐ டிட் அபவுட் $1 million வர்த் பிசினஸ். வீட்ல என்ன சொன்னாங்க? வீட்லயா, அதுதான் இருக்கிறதுலே பயங்கர கஷ்டம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருக்குல்ல, அந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆனோன்னு டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல், ரைட்? நீங்க வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் செட் ஆயிருவீங்க. ஸோ தட் இஸ் வை ஃபேமிலி சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஜேர்னில. ஸோ த ஃபேமிலி ஹேஸ் டு பை இன், யுவர் ஒய்ஃப் ஹேஸ் டு பை இன், யுவர் மாம், சில்ட்ரன், எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு பை இன். ஸோ அந்த எப்படி யோசிச்சிருந்தேன்னா, ரெண்ட்டு, வாடகை, பேமெண்ட்ஸ், கார் பேமெண்ட்ஸ், வாட் எவர் ஐ ஹேட் டு டூ, அதுக்கு வந்து மாசம் எவ்வளவு தேவையோ அது வந்து கரெக்டா சேவ் பண்ணிட்டு 12 மாசத்துக்கு சேவ் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஒரு பைசா சேலரி கிடையாது 12 மாசத்துக்கு, ரைட்? கான்ஸ்டன்ட்லி இட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் தேர், ஃப்ரம் த சேவிங். அண்ட் 3வது மாசத்துல ஐ ஹேட் இனஃப் மணி டு டேக் அ பே செக். பட் ஐ செட் நோ, ஃபர்ஸ்ட் 1 year let me continue to live in that uncomfortable zone so that the business can thrive. You have to give the business an opportunity to grow. Business is also like a human being, right? You have to nourish it, you have to provide enough capital infusion. நீங்க வந்து 3 மாசத்துல நம்ம சூப்பரா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சூப்பரா ஒரு பெரிய சம்பளம், நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரினர், அதுக்கு தான் வந்து சொல்றது லைஃப் ஸ்டைல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். லைஃப் ஸ்டைல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றோம்னா அதுல இருந்து நிறைய பணம் வந்துச்சுன்னா கண்ணா பின்னான்னு எடுத்து செலவு பண்ணிட்டு பிகம் ரிச், ஒரு பெரிய பங்களா, காடி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு they become very flashy, as a result of which you're not serving the business. So the idea should be to serve the business. So அதுதான் ஜேர்னி இருந்தது. Even till date, that is how I think and I believe.
நிறைய பேர் வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட்ல இருப்பாங்க. நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிட்டலாம் நான் பேசுறதுல வந்து ஜெனரலா சொல்லுவாங்க, சிட் நீ இதெல்லாம் பண்ற என்னப்பா நீ, the most important thing is your bank account has to be big. That's not what I believe in. I believe in how we can create people wealthy, right? உங்களோட டீம்ஸை வந்து உங்களோட எம்ப்ளாயீஸை வந்து if you make them wealthy and if you take care of them, they will take care of the customers will take care of the business overall, as a result of which that will take care of me. That's the logic what we've got to think through. Super Sid, sama. Thank you. திரும்பி அந்த கற்பையா அவங்க வந்து சோனா கற்பையா அவங்க கேக்குறாங்க. Sure. Like to know more about your work culture. Yeah, so this is what I would say, Karpaya. What is VDart's work culture, right? VDart's first, I'll tell you a little bit about நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து விஷன், மிஷன் இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. எல்லாம் வந்து நான் போஸ்டர்ல போட்டிருப்பாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் எங்களோட விஷன் என்னன்னா, it's to create success, wealth and quality of life for people. Okay, our higher purpose is to transform the trajectory of people's lives. அப்படின்னா என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜூனியர் என்ட்ரி லெவல் பொசிஷன்ல சேர்ந்திருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து have you in the next year when you think about it, have you created opportunities for growth, opportunities for success, opportunities for quality of life? VDartல சேர்ந்ததுனால அவங்களோட quality of life change ஆச்சா, அவங்களுக்கு wealth generation ஆச்சா? These are some of the things what you have to be focused on. That's our vision, right? So நீங்க VDartக்குள்ளார வந்தவனே நீங்க what you will experience, Krishna, is a vibrant culture, high on energy. Okay, you will see that, right? You will see when you talk about vibrant culture, right? You will see a lot of young talent, dynamic talent, right? It's a culture of learning. எப்படின்னா டெய்லி ஏதாவது புதுசா கத்துக்கினே இருக்கணும். Only learning is going to help you get better. You will see a lot of that. You will see a lot of respect and kindness, right? You will find a lot of culture around serving the society. இப்போ ட்ரிச்சியில் பார்க்க போனீங்கன்னா we have done many CSR projects, corporate social responsibility. ட்ரிச்சி வந்து நான் எப்போதுமே பொதுவாக என்ன சொல்லுவேன்னா, இட்ஸ் த கார்னர் ஸ்டோன் ஆஃப் அவர் சக்ஸஸ். VDart வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனா இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த சிட்டி. திருச்சி வந்து ஹேஸ் சர்வ்ட் அஸ் டு க்ரோ பிகாஸ் ட்ரிச்சி அந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவ்வளோ டேலண்ட் பூல் கொடுக்கறதுனால, அந்த எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம டீம்ல வேலை செய்யறதுனால they have given us that opportunity to grow. But you have to give back to the city. How do you give back to the city? That is the corporate social responsibility. So going back to that, Krishna, our team, எங்க டீம்ல வந்து every member will have some service mindset. Okay, எப்படி வந்து city, how do I give, whether serving for the food, serving for the hospitals or doing COVID times or whatever, right? There'll be a service minded mindset. So that is what our culture is all about. So I hope I don't know a question. ஆக்சுவலா என்னன்னா, கோவிட் வந்தப்ப நிறைய பெரிய பிசினஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே லே ஆஃப் பண்ணாங்க. ஸோ உங்களோட கம்பெனில லே ஆஃப் பண்ணல அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டேன். அது மட்டும் இல்லாம சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸும் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஹெட் போஸ்ட் லேம்ப், அதாவது சிக்னல் லேம்ப்ஸ்லாம் நான் பார்த்தேன், பேப்பர்ஸ்ல பார்த்தேன். ஸோ எக்ஸலண்ட் ஒர்க். அதெல்லாம் VDart வந்து என்னென்ன விஷயம் திருச்சிக்காக நிறைய சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி கோவிட் பத்தி இவங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. 2-3 பேர் ஃபேமிலி, அதாவது ஒரு பையன் VDartல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவனுக்கு கோவிட் வந்துருச்சு. அந்த ஃபுல் கோவிட் பெட்டே கிடைக்கல, பட் அவங்களுக்கு பெட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்து அவங்க இது ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீஸும் நீங்க தான் பே பண்ணீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்றீங்க? Sure. Thank you, Gokul. Thank you for bringing up. What is the reason behind it? First, it goes back to the previous point what I mentioned. You have to take care of employees from all angles, not just verum samblam mattum kudutha poradhu. You have to take care of their personal situation, family emergency, school education, kids education, whatever comes across. Only then you'll be able to create a productive workforce. But when you talk about CSR, right? Again, நீங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க, கோவிட் டைம்ல வந்து we did not lay off anybody அப்படின்னு சொல்லி. Yes, we did not lay off anybody. Okay, மற்ற பிசினஸஸ்லாம் எப்படி யோசிச்சாங்க and how did we think, நம்ம எப்படி யோசிச்சோம்? And this comes to entrepreneurial rigor. Entrepreneurial rigorனா என்னன்னா, நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா you should leave adequate funds in the business
for the business to thrive, for the business to grow. நீங்க வந்து எல்லா பிசினஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா எல்லா பணத்தையும் எடுத்து செலவு பண்ணிடக்கூடாது. யூ காட் டு கீப் குட் பார்க் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ நாங்கள் எப்படி யோசிச்சோன்னா we have constantly kept the funds back in the company. எப்போதுமே வந்து ஃபண்ட்ஸ், அடிஷனல் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இந்த கம்பெனிஸ்லாம் லே ஆஃப் பண்ணாங்கல்ல, எதுக்கு லே ஆஃப் பண்ணாங்கன்னா they did not have enough capital to run, right? They thought immediately, ஐயோ நம்மகிட்ட இப்போ ஃபண்ட்ஸ் இல்லை, immediately lay off people. But they did never thought if they had kept enough funds, right? பெரிய பெரிய கம்பெனில இருந்து உலகத்துல and the smallest companies, they did not plan for that very well. We always planned well so that we have to take care. ஏன்னா நம்ம அந்த பொண்ணோ பையனோ அவங்களோட ஃபேமிலியை டிபெண்ட் பண்ணி எத்தனை பேர் இருக்காங்க. So you have to think through that. So that is why we decided 3 மாசம் வந்து the business is not going to go anywhere. It is not going to make money. But we have sufficient rigor and financial muscle to hold ourselves. So 6 months கிட்டத்தட்ட வந்து business was completely not there. But we paid everybody in the organization. ஒரு cafeteria workerல இருந்து ஒரு security guardல இருந்து we took care of everybody all the way to the top of the organization. When you talk about CSR, இது வந்து I have to definitely say கோகுல், எங்க டீம்ல ஒருத்தர் இருக்காரு மனோஜ் தர்மார்னு சொல்லி திருச்சியில. அவர் ஸோ மெஜாரிட்டி எங்க சைஸ் கம்பெனிஸ் வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க. ஒரு கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு ஒருத்தர் வந்து சாம்பியன் பண்ணி அவர் தான் அந்த லீடரா இருக்கணும்னு சொல்லி we decided that we will invest in that role. எங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிற லீடு பண்றது வந்து மனோஜ் தர்மார்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து திருச்சியில வந்து வெறும் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஹவு கேன் வி சர்வ் த கம்யூனிட்டி, அதுதான் அவரோட வேலையை. அதனால வந்து we partner in various different things, whether it is government or private, right? முனிசிபல் கார்பரேஷன்ல இருந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருந்து டிராஃபிக் ரெகுலேஷன்ஸ்ல இருந்து இந்த ரோட் சைடு பீப்புள் ஹூ ஆர் இவங்க இருக்காங்கல்ல, ஃபுட் இல்லாம இருக்காங்க, ரைட்? லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆன் த ரோட் சைட், பெகர்ஸ், அவங்க பெட்லர்ஸ், அவங்களுக்குலாம் வந்து நிறைய பேருக்கு பெகர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி, பீப்புள் ஹூ டோன்ட் ஹேவ் இனஃப். How do we serve them with, how do we solve their hunger, right? How do we serve them with food? So for that, creating greenery, right? Trichila nariya forests, right? We've planted so many trees out there. So idu mari vandu or going to government schools and teaching children about computer education. So idu mari many opportunities which our team does. Idu vandu epdina neenga vandu fun panni pannanum kedayadu. You have to volunteer your time. So it goes back to Krishna's question. நீங்க வந்து ஒரு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கம்பெனி, you can just give the money and say, hey, you know what, you can build this அப்படின்னு சொல்லி. But that's not the idea. We have to go and volunteer our time as well. So that is where our team, நீங்க பாத்தீங்கன்னா, not only do we fund, we volunteer our time in taking care and transforming Trichy. We are doing many activities in Trichy, which you will see, whether it is about நீங்க மன்னார்புரம் ஜங்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா traffic poles, எதனால அது பண்றோம்? So that people can be safe. How can we save a life? Through just lighting up the traffic signs, right? Serving the community in that way. How can you go and donate library books for the library, right? Fundamental thing is, everybody yosipona, learning, education is what is going to transform somebody's life. So how can you donate books? So admari, that is the thought which goes in before we do any CSR activity. Okay. நிறைய क्वेश्चन போர் ஆயிட்டு இருக்கு சித், போலாமா? Sure, கண்டிப்பா போலாம். Absolutely. So Selva Muthukumar, hello, I'm Selva. Competition is one of the biggest challenge that comes in mind when we think of starting a business. How can we handle this? Yeah. So Selva, awesome question. Thank you for asking. You will always, so anytime when you start a business, right? Yes, competition is something on top of your mind, but you don't need to go even that far. Okay, don't think about competition. Before you start your business, I want you to think about, if I start my business today, inniki na business aarambichena, I should have a client, a customer day one. And you should have a customer who is saying, Siva, you build this product or you provide this service, I will take it from you. If you have that, your business is going to be successful. You don't need to think about competition at all. That's it, period. There is, don't think about competition. You are your own competition. Don't think about anybody else, right? So that's what I would say. In the point, வந்து கண்டிப்பா யோசிச்சிருக்கோங்க சிவா.
நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஆன் டே 1, ஈவன் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட் த பிசினஸ், the customer should say, சிவா நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிங்க, நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிசினஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். நீங்க என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ பிசினஸ், அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அவர் வந்து உங்களுக்கு இது கொடுக்கணும், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுக்கணும் ஃபார் சால்விங் த பிசினஸ். இஃப் யூ டூ தட், there is nothing like competition. சார் சோனா அவங்க திருப்பியும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க, லவ் டு விசிட் யுவர் ஆஃபீஸ். Awesome, Sona. Thank you so much, Sona. Here is what I want you to do. Send an email to sid@sidahmed.com. Okay, Gokul vandu ipo he'll show it on the screen and say office visit. I love Trichy solunga. What we are going to do is I will connect you with, so we have what is called as organized tours. People can come register for the tour. Alfie nu solli ortha irukar Trichy la enga office la, avar dhaan vandu office tours alla lead பண்றாரு. So he will give you a guided tour. It's like a 30-45 minute guided tour, but you will enjoy the entire journey. நிறைய சீக்ரெட் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பில்டிங்ல. So we've got some top designers from the world. இந்த பில்டிங்கோட பியூட்டி என்னன்னா இருக்குல்ல, everything what we did was all local artisans, local people from Trichy who have done that building. That's the beauty of it. சார் இல்ல இது ஒன்லி நாட் ஃபார் சோனா, யார் வேணா இந்த டூருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், அதையும் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க சார். எஸ், கண்டிப்பா. ஸோ யார் வேணாலும் நீங்க ஆஃபீஸ் வீடியோ பார்த்தீங்க, இந்த க்ளோசிங்ல கூட ஆக்சுவலா கோகுல் வந்து he can show the video again. நீங்க கண்டிப்பா if you would love to visit the office, just send an email to sid@sidahmed.com, SIDD@sidahmed.com and say office tour, I love Trichy. அது மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க and Alfie will get in touch with you and we will invite you for the office tour. கண்டிப்பா வாங்க, வந்து நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். and I just want you to see and give us a feedback. What else can we do for Trichy? Sir, again she has asked one more question. My teen daughter constantly talks about starting a business. She is much interested in baking. There would be several such other teens like her. As a parent, can you suggest how to nourish her in business? Awesome, Sona. This is a fantastic question, Sona. I am so inspired to just hear this question. It means a lot to me. Okay, why? As a parent, you're watching this show and you're thinking about your teen and what your teen says, and you're trying to solve that puzzle for your teen, and you're trying to provide an environment where you can foster or nourish her to help and grow through that journey. So first of all, fantastic question. So here's what I think. Okay, there would be several other teens who are looking as parents, and how do you nourish your career? So the moment a child shows interest in an entrepreneurial journey and the child says baking is a career which she wants to, or baking is a thought what she has as an idea, right? So first of all, provide her with all the resources for anything to grow and thrive, right? We have to provide them with enough resources. What does enough resources mean? Providing her with journals, magazines, YouTube links, videos, how to start a business, how do you start, and I don't know where you are, Sona. If you can just chat and let us know which city you are in. I'll tell you, Trichy, if you're in Trichy or if you're in a small town, the way I want you to think about starting a business is, if you're in a small town, that is the perfect environment for test bed. In a crowd, captive audience, you will be able to sell it to that particular crowd very well if you do grassroots level marketing. So having said that, first and foremost thing, for your team, make sure you're providing because the team will be able to only grasp certain amount of information, and they will be able to in the sense analyze and put only so much amount of data together to start a business. As a parent, what I want you to do is give them with enough resources about entrepreneurship, about how to run a business, about how to start a business. Give them that environment. Provide with the resources, provide with the help which is needed from your side to help them grow. The other thing what you should do is connect them with mentors. Okay, like for example, I volunteer my time. I coach young children in terms of how to start a business, how they should be thinking about it. So have mentors and coaches around them. This is an ideal opportunity. If you think your child wants to be mentored, I'd be more than happy to volunteer and share my thoughts how he or she can start to run the business. That's what I would say. Super, sir. Sir, again another question from Roshan M. Any plans to widen
your Trichy capacity? Good question, Roshan. Okay, you're trying to get the cat out of the bag. இது எப்படின்னா நான் வந்து future so I'll give you an overall idea. Yes, of course we are increasing our capacity in Trichy. Our goal in Trichy is to get to 5,000 people by 2025. That's what we are trying to do. Right, so which means there is a lot more capacity and we are constantly thinking. So if you paaka poningana, the amount of hiring what we are doing is extraordinary hiring, like lots of every month we are onboarding so many people, நிறைய பேர் join பண்றாங்க. So 5000 பேருக்காக we are thinking in by 2025. That's the plan. So huge opportunity for growth and capacity planning. Okay, super sir. So against Sriraj Roy, Roxy. Super. Okay. Cities bring up some plans like plantation activities to make our city green. Let us build the city green, pure and tidy. Awesome. Siraj, we are doing a lot of work on plantation. And in fact, Manoj Dharmar Nusanalla, who is leading our CSR, he spearheads that. Lots of exciting projects, what we have done over the years. And we'll continue to do more. Thank you for sharing that. Absolutely. If you have any new ideas for Trichy, please do send it, sid@sidahmed.com, and you can say, Trichy, your ideas for transforming Trichy. You can share that. Absolutely, we would love to do. So there is another question from Krishna. How you are managing VDart without funding, and it's still it is bootstrap, and how pandemic changed VDart or culture and work-life balance? Awesome. So just park the question, Ivar. Gokul, just keep it on the screen so that I don't miss two different points. Rendu points solravaru. One vandu Krishna, amazing questions what you're asking. Thank you for doing this, and this is an opportunity where we are able to share this to the audience. Ninga ovvoru kelvi kekkuradhulum irukilla. There is so much of intentionality, as a result of which there is a learning opportunity for somebody, right? So thank you for doing that. So first one, how are you managing VDart without funding? So as an organization, what we currently run, we have 5 different businesses. 5 businesses: VDart, Demure, Vouch, we have VEngage, VDart BPM. VDart BPM is called as Trust People. So there is another business what is coming in Trichy. It's called as Trust People in the next month or so. So we are no longer, so we are in our 14th year of our business. 14 வருஷம் ஆயிடுச்சு. When we started, we have never borrowed a single dollar from outside. We've continuously reinvested in our business. We have never had any capital which was borrowed by a VC or a private equity or anything of that nature. We are completely self-funded. But that all goes to the financial rigor, what we have, the financial acumen, which is being done by our CFO, and that's how he manages. So I wouldn't call it as bootstrap. We are sufficiently funded through our retained earnings and the income what we make. Right? How has pandemic changed? So how are you managing without funding? So we have enough funds, right? And over the years, it is just because of the financial rigor. I hope that answers your question. And it is not needed that you have to. So there's a very important saying, right? Borrow a dollar only when it is needed. If you don't need money, don't borrow. It's not needed. If you don't need a credit card, you don't need a credit card. Why would you need a credit card? Right? That's how it is. How pandemic changed VDart work culture and work-life balance? பயங்கரமான கஷ்டமான கேள்வி கிருஷ்ணா. Work-life balance and work culture. என்னாச்சுன்னா, with the pandemic coming in, எல்லாமே வந்து students, like our employees, in a span of ஒரு வாரத்துல, in fact, government shutdown ஆறதுக்கு முன்னாடியே வந்து we decided that we will have, because we எப்படி யோசிப்போம்னா, employees oda safety, employees oda security is of paramount importance to us. Kandippa, that is on top of our mind. So adnala enna பண்ணுவோம்னா, government lockdown ஆறதுக்கு முன்னாடியே வந்து we said we'll have all of our employees working from home. So அதனால என்னாச்சு, இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல வந்து working from home இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கஷ்டமான சிச்சுவேஷன். I'll tell you why. And this is honest, raw truth. Okay? நம்மளோட talent pool வந்து predominantly வந்து they come from lower middle class or middle class families, right? College, so எங்களோட workforce வந்து 38% of our workforce வந்து first generation workers. First generation workers னா அவங்க அம்மா அப்பா வந்து காலேஜ் போனது கிடையாது. விவசாயியோட பசங்க, farmers, auto rickshaw drivers, they are not making much, right? ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்து parents எல்லாம் அந்த பசங்களை காலேஜ்ல படிக்க வச்சு, காலேஜ்ல இருந்து அவங்க வந்து they are getting a job, right?
ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து எல்லாமே இருக்கிறது எப்படின்னா மிடில் கிளாஸ் கூட கிடையாது. ஸோ ஒரே வீட்டில் வந்து ஒரு ரூம் தான் இருக்கும். அதுல வந்து 4-5 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அதுலயே பெட்ரூம், பாத்ரூம், கிச்சன் எல்லாமே ஒரே ரூம்குள்ளார. அண்ட் நம்மளோட வேலை எப்படி, ராத்திரியில உட்காந்து, அதுவும் நைட் ஷிஃப்ட்ல லேப்டாப்பை வச்சு ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். கண்டிப்பா யூ ஹேவ் டு கீப் டாக்கிங். 5 பேர் ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா எப்படி வந்து நீங்க பேச முடியும், ரைட்? அண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி, ரைட்? இது மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. எப்படின்னா, ஒரு லேடி, ஒரு ஃபீமேல் எம்ப்ளாயி ஒருத்தவங்க வேலை செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு. அந்த குழந்தைய அவங்க மடியில வச்சுக்கிட்டு அடுத்த சைட்ல லேப்டாப்பை வச்சுட்டு ஃபோன் பேசிக்கிட்டு குழந்தையும் தூங்க வச்சுட்டு ஒரே ரூம்ல 4-5 பேர் இருந்துகிட்டு. ஸோ அந்த டைம்ல தான் யோசிச்சோம், we have to create an environment which is very very different, an environment of abundance. அதை வச்சு தான் ஆஃபீஸ் டிசைன் பண்றப்ப கூட இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல எக்கச்சக்க சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க. எப்படின்னா, இன்னும் எவ்வளவு பெருசா வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியும் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயி வேலை செய்யறது. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு. how do you create an opportunity and a place of abundance? ஸோ நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா, எங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல் டிப் ஆச்சு. ஒர்க் கல்ச்சர்ல வந்து the culture did not change, but work life balance வந்து it was a big issue because they have to take care of their families. It is very hard சின்ன ரூம்ல இருந்து வேலை செய்யறதுக்காக. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆர் பீப்புள், ரைட், இந்த பேண்டமிக்ல வந்து நீங்க வந்து ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க நிறைய. இது மாதிரி ஒர்க் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. பீப்புள் வந்து ஹைபிரிட் மாடல்ல வீட்டுல இருந்து வேலை செய்யணும்னு யோசிக்கிறாங்க. அது வந்து திருச்சியில இல்லை. நாங்க அது எக்ஸ்பீரியன்ஸா பண்ணோம். ஏன்னா நம்மளோட டேலண்ட் பூல் வந்து ப்ரிடாமினன்ட்லி லோவர் மிடில் கிளாஸ் டேலண்ட். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல என்வாயர்மெண்ட் வேணும் வேலை செய்யறதுக்காக. ஸோ பீப்புள் வாண்டட் டு கம் பேக். They were loving jumping out of joy every time we said ஆபீஸ் திறக்க போறோம் அப்படின்னா கிடுகிடுன்னு எல்லாம் வந்தாங்க. நீங்க ஆபீஸுக்கு கூப்பிடுங்க, நாங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வேலை செய்யறோம். So just so much fun, but somehow it worked out very well for us, just getting back to the office. Sid, again, Sona, looking forward for your mentorship, Sid. We are in Trichy. Awesome, Sona. So good to hear from you and the way you're thinking about it. And absolutely would love to mentor. Just drop me a note, sid@thadavaiya.com. Just write mentor. And I want you to just write mentorship and /bakery so that I can remember. I will absolutely respond back to you personally. And I would love to spend the time with you and your kid. And we'll see where it takes from there. Trichy, some opportunities in baking as well. So again, there is another question from Maheshwaran. So, sir, how to apply the job for VDart? Awesome. Mahesh, thank you for that question. If you're planning to apply for a job, very simple. Just send an email, sid@sidahmed.com, and you can say... It's in the comment. In the comment? Okay. In the comment section, it's there. So I'll just show sid@sidahmed.com. Yes. And say job, I love Trichy. All right. And you can reference this particular conversation what we had. Okay. I would just say job, I love Trichy. That should be fine. And we'll be able to take it forward from there. இன்னொன்று வந்து நீங்க ஜாப் அப்ளை பண்றப்போ மகேஷ், நீங்க வந்து ஒரு செட் கரியருக்காக யோசிக்க தேவையில்லை. பிகாஸ் there are many opportunities in the organization. உங்களோட ஸ்வீட் ஸ்பாட் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். In our interview styling, right? In our the way we will interview is we will take a look at what are all the various different kinds of skills what you have. And அதை வச்சு உங்களோட ஸ்கில் எங்க வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களோ, பேஸ்ட் ஆன் தட் we will position you in the right opportunity. பட் ஒரே ஒரு விஷயம் கோகுல், I just wanted to say this, okay? என்ன முக்காவாசி மக்கள் இருக்காங்கல்ல எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் சேனலோ ஃபேஸ்புக் சேனலோ, அதுல வந்து கேள்வி கேட்கறது வந்து how do I improve my communication skill? ஓகே, ஒரே ஒரு வீக்னஸ் தான் இது நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ட்ரிச்சியில. நான் இப்போ 3000 பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ, கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,00,000க்கு மேல ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்களோட HR டீம்லாம். ஸோ இது பேசுறப்ப என்ன ஒரு பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆர் த பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அது வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன்ல வந்து பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின், ஹவு டு ஐ இம்ப்ரூவ் மை, அண்ட் ஐ எம் கிவிங் டிப்ஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அஸ் வெல். ஏன்னா நானும் அதே பொசிஷன்ல தான் இருந்தேன். படிச்சது வந்து கேம்பியன்ல இருந்தா கூட இட் வாஸ் ஸ்டில் அ ப்ராப்ளம் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். பிகாஸ் நம்ம சாதாரணமா பேசுறது தமிழ்ல தானே பேசுவோம். ஸ்கூலை விட்டு வெளில வந்தோம்னா நீங்க தமிழ்ல தான் பேசி ஆகணும். So because of that was a challenge. But there are steps to do that, and I would recommend anybody who's having challenges with communication, start working on it right now. You could be a school child.
இந்த இந்த எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் சேனல்ஸ் ஆர் ஃபேஸ்புக் சேனல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வெறும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் as well. Because I have been that journey, right? Being a school child in Trichy. ஒரு டெல்லியில இருந்தீங்களோ இல்ல நீங்க பாம்பேல இருந்தீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நீங்க வந்து யூ வில் ஸ்பீக் குட் இங்கிலீஷ். திருச்சியில இருந்தீங்கன்னா எஸ் there is a lot of நம்ம வந்து தமிழ் பேசி தான் கத்துக்கிட்டு இருந்தோம் சின்ன வயசுல இருந்து. பட் we have to get better, right? So I'd absolutely love to share more tips on that. But please go ahead, Gokul. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். இன்னும் நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. I'll just show this one. Sure. Raj Shekhar, Yeah. apart from business and everything, tell us one secret thing that keeps you updated and motivated. Awesome. ராஜ் சேகர் யூ. ஹே, ராஜ் சேகர் வந்து பயங்கரமான ஆள்னா. அவர் வந்து எங்களோட மார்க்கெட்டிங் டீம்ல அந்த ராஜ் சேகர் தான் நினைக்கிறேன். Okay, so Raj Shekhar, apart from business and everything, tell me what keeps me motivated. And what else did you ask? Let me read the question again. What keeps me motivated? I'll tell you. There was one other. Can you post that question again, Gokul? Yes. What keeps you updated and motivated? ரெண்டு விஷயம் சூப்பரா கேட்டீங்க ராஜ். அப்டேட்டட் அண்ட் மோட்டிவேட்டட். அப்டேட்டடுக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஒண்ணு நான் சிம்பிள் டிப், நியூஸ் பேப்பர் கண்டிப்பா படிச்சாகணும். அதுவும் ஆங்கில நியூஸ் பேப்பர், அது வந்து அப்டேட். So this is what I read. I love reading every day. So just make sure that you are connected with good newspapers. Don't read gossip or anything, but a very nice newspaper like the Hindu or the Times of India, whatever. But just keep yourself updated in terms of whatever is your interest area. Whatever is your interest area, where my interest area is about leadership, entrepreneurship, students, new technologies. So என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த 4-5 ஏரியால தான் இருக்கும். உட்காந்து ஒரு சினிமா ஆர்டிகல் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டேன். யாராவது வந்து ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதை பத்தி கேட்டுப்பேன். But I would not spend my time on that. So that's what keeps me updated. The other thing is, as much as I love reading it on my phone, I would still like to read it in the newspaper, because idunalana reading வந்து when you get into the habit of reading, it just improves on so many different abilities. Your reading skills, writing skills, idella வந்து business communication you have to use it daily. So it is so important. The other thing, what keeps me motivated, conversations like these is what keeps me motivated. How can I have a conversation which can create value? ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு இந்த கான்வர்சேஷன் கேட்டு நீங்க இதை கத்துக்கிட்டு if it improves your life, that's what keeps me motivated. அது பண்ண போறோமே அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான், வேற எதுவும் கிடையாது. சூப்பர் சார். சரி, ஒரு क्वेश्चन இருக்கு, நீங்க போலாமான்னு தெரியல, பட் ஸ்டில் கண்டிப்பா போடுங்க. What is the salary package? Salary package, Naren. So Naren, it depends on what role you're applying for, right? Starting salaries at entry level, just fresh out of college, we are already at like 16 for non-technology. For technology, it goes beyond 6 lakhs per annum. There are many. So it all depends on what is the role what you're applying for. So absolutely, being a salary package, if you're asking this question, Naren, specifically mention what kind of role you're looking at. You can send me an email. I'll connect you with the HR teams. Our team should be able to give you the directive. So again, there's another question from Harish Babu. Harish, hey, proud to be a VDartian, said it always amazes me how you remember employees at all levels by names. Thanks for your continuous support, mentoring and coaching. Hey, thank you so much, Harish. Really. Harish வந்து ஒரு சூப்பரான ஆள் தான். ஹரிஷ் வந்து I just love him because இவர் வந்து புதுசா அந்த ஹரிஷ் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா, ஹரிஷ் பாபுன்னு அந்த ஹரிஷ் தான் இருக்கும். இவர் வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பயங்கர வேற கம்பெனிஸ்க்கு வேலை செஞ்சு VDartக்கு வந்திருக்காரு. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டராக்ஷன்லேயே வந்து I was like really inspired to have a conversation with him because of a unique set of talent கொண்டு வந்திருக்காரு. So thank you, Harish. Thank you for the compliment. I really love the talent what you have, and I'd love to see more of these, more of Harish's at VDart. Okay, and Sid, can we expect a book on your life journey, motivational and positive thoughts to youth and everyone from you? Absolutely. So Siraj, excellent question what you asked. This is what I've been saying to my wife as well for a long time. I've been for since 2017 I've been thinking about it, in the sense like writing a book in this journey, so that it's not okay, many people have done what I've done as well, but
doing it coming from Trichy and being able to, இது வந்து திருச்சியில இருந்து நம்மளால பண்ண முடியும், ஒரு சூப்பரான ஜேர்னி செட்டப் பண்ண முடியும்னா I think it calls for a book. So absolutely that is something இது வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். Very soon we should be doing something on those lines. But thank you for asking, Siraj. So again, there is a question from Mudhal. Hello, sir. Please suggest few books for young entrepreneurs. Awesome. Hey, Mudhal, one of the entrepreneurial journey, right? There are many books on entrepreneurship, Madan. But where I would like to start is Foundation, right? Couple of 2-3 book இருக்கு. ஒன்னு வந்து Think and Grow Rich by Napoleon Hill. சூப்பரான புக். இது வந்து entrepreneurial journey பத்தி கிடையாது. Okay, it gives you the foundation for entrepreneurial journey. So Think and Grow Rich by Napoleon Hill கண்டிப்பா படிங்க. இன்னொன்னு வந்து How to Win and Influence Friends, right? By Dale Carnegie. I think that's an amazing book. அதுவும் நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். Start off with these 2 books, but I'll give you more recommendations. எங்களோட Instagram channelல வந்து Facebook channelsல கண்டிப்பா இது என்னென்ன புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் சொல்லி we constantly அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். நான் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கேன்னா, hey sorry, can you give me the book Talent Wins? ஸோ இந்த புக்கு என்னோட ஒய்ஃப் அந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டேன் புக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற புக்கு தான். ஸோ Talent Wins, this is an amazing book, but this is more for a larger or a structured organization. But you can start reading this early as well. But this is my favorite right now, what I'm reading. But for earlier on in your career, வந்து Think and Grow Rich and How to Win and Influence Friends. 2 recommendations what I have for you. சூப்பர் சார். ஸோ கொஷின்ஸ்லாம் இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு. பட் ஆனால் இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருக்கு. நம்ம அடுத்த டாபிக், அடுத்த கொஸ்டின் போலாம்னா பார்த்தேன். பட் இட்ஸ் ஆல்ரெடி I know it's about 8. I know okay, take it. இப்போ திரும்பி வருது சார், கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க. No problem. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, Gokul, here is what I'm thinking. We can save all these questions. We can come back live next week. நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, நானும் கோகுலும் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ we explored, can we do this as a series week on week, right? And I'm so excited about the enthusiasm, what you're sharing about all these questions. So we would love to have a weekly episode, what we can do for you. Gokul, unless and until you have the time. I'm sorry. Yeah. Of course. So கண்டிப்பா நீங்க சொல்லுங்க. we will again schedule up a meeting. Sure. சரோட பேஜஸ், நம்மளோட பேஜ், Facebook pages and Instagram pagesல. So என்னைக்கு நம்ம லைவ் வருவோம் அப்படிங்க, அடுத்த சண்டே அதே 6 o'clock கண்டிப்பா லைவ் வந்துருவோம். பட்டை கிளப்பிடலாம். Absolutely, பட்டை கிளப்பிடுவோம். Super. Thank you, Gokul. Yes. So Selva Muthukumar, in your vision, what Trichy needs to work in next 10 years? Okay, so in our vision, what Trichy needs to work on for the next 10 years is foundationally நம்ம வந்து talent pool ஓட skill set வந்து கொஞ்சம் upskill பண்ணோம்னா I think it will be a huge differentiator for Trichy. நிறைய பல கம்பெனிகள் வந்து திருச்சியில வந்து they will create opportunities. என்ன ஸ்கில் செட்டுக்கு இப்போ எவ்வளவு டேலண்ட் பூல் வந்து கிராஜுவேட் ஆகுறாங்களோ திருச்சியில இருந்து, அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், அவங்களோட டெக்னாலஜி ஸ்கில் செட், ஜஸ்ட் சம் பேசிக் ஸ்கில்ஸ் இருக்குல்ல, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் அவுட்லுக், பவர் பாயிண்ட், வேர்டு, எக்ஸல்ஸ், இந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து இதுவே நல்லா பண்ணா இருக்குல்ல, அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இருந்ததுன்னா நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் திருச்சியில கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த 10 yearsல opportunities are humongous. So that's what I would say. Students should work towards, இன்னும் கூட எப்படி யோசிக்கிறேன்னா, ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்குல்ல, இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், அதுக்கு வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு. ஆனா இப்போ வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்லயே நிறைய பண்ணிடலாம். சொல்லுங்க கோகுல். சாரி இப்போ ரீசெண்டா வந்து இந்த லாங்குவேஜ்லாம் இருக்குல்ல, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இப்போ நான் வந்து 12th முடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட மைண்ட் ப்ராசஸ் நான் சொல்கிறேன். நான் 12th முடிக்கிறேன், எனக்கு வந்து யாராவது கைட் பண்ண மாட்டாங்களான்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. கரெக்டாக. ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணுறது, எங்கே போகிறது, அதாவது என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் இருக்கும். பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம லேக் ஆகிட்டு இருப்போம். இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. பட் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து நான் காலேஜ்ல இருந்தே, அதாவது ஸ்கூல்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 10th ஸ்டாண்டர்டோ இல்லை ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நான் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஆப் டெவலப் பண்ணணும். அப்ப நான் எங்க போய் யாரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது.
ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி கிடைக்கும், எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்கில்ஸை அந்த ஏஜ்லயே. இப்போ நான் டிசைனிங் தான் எடுக்க போறேன்னா சின்ன, அதாவது 8th ஸ்டாண்டர்ட்லயே ஒரு போட்டோஷாப் கோர்ஸ் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும். பட் ஆனா திருச்சியில நீங்க சொல்ற மாதிரி அட்வான்ஸ் லெவல் போட்டோஷாப் கோர்ஸ்லாம் இங்க சொல்லி கொடுப்பாங்களா? லாங் கோர்ஸ் தான், அதாவது 15 days கோர்ஸே நான் சொல்லல, ஒரு 5 months கோர்ஸ் இல்ல 1 year கோர்ஸ், அதாவது கம்ப்ளீட்டா ஒவ்வொரு டூலை பத்தியுமே சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணி எடுத்துட்டு வர முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்பை வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஸ்கூல் போற குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ட்ரிச்சியில் நம்ம மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை 10th படிக்கிற பசங்க இல்லை 12th படிக்கிற பசங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி VDart மூலமா கண்டக்ட் பண்ணி ஒரு சாட்டர்டே சண்டே மட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது? எஸ் கிரேட் கொஸ்டின் கோகுல். ஸோ என்ன நீங்க சொன்ன சேலஞ்ச் வந்து இட்ஸ் a யூனிவர்சல் சேலஞ்ச். எப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரோக்ராமர், நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிளே பார்க்க போனீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ப்ரோக்ராமர் பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் த டூல்ஸ். ஒரு யாரும் கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கே கிடையாது, இதுதான் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி. ஓகே, அதே வந்து ஒரு சைல்டுக்கு வந்து நீங்க ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு 6th 7th 8th படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து somebody wants to become a doctor அப்படின்னு, லெட்ஸ் சே டாக்டர் கூட விட்டுருங்க, ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ கரெக்டான கைடன்ஸ், இதுதான் படிச்சாகணும், இது படிச்சா இந்த காலேஜுக்கு போகலாம், இந்த காலேஜ்ல படிச்சா இந்த ஸ்கில் செட் இருந்தா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் தட் கரியர் பாத் and the tools around it, they succeed very well. All right, now what we are also thinking, இது வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். இந்த ஃபெசிலிட்டி ஆரம்பிச்சிட்டதுனால இப்போ now you already spoke my mind, this is what we are thinking. எப்படின்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் லெவல்ஸ்ல இந்த பைத்தான், ஸ்கிராச் ப்ரோக்ராமிங், just to get them the programming skill set, right? If they are interested in that. இல்லாட்டி ரோபாட்டிக்ஸ்ல நம்ம இவர் ப்ரொபல்லர் டெக்னாலஜிஸ் ட்ரிச்சில அவரும் சூப்பரா பண்ணிருக்காரு, right? I think he's doing a phenomenal job in kids education, specifically around robotics. So what we are trying to think through is, நாங்க எப்படி வச்சிருக்கோம்னா காலேஜ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து எந்தெந்த ஸ்கூல்ஸ்ல போய் go and talk at school levels, ப்ரோக்ராமிங் கரியர்ஸ்னா என்ன, இல்லாட்டி ப்ரோக்ராமிங் கரியர்ஸை தவிர வேற என்ன கரியர்ஸ், வாட் எவர் யூ ஆர் திங்கிங், ரைட்? agricultural careers, technology in agriculture, whatever it is, right? We are just not a straightforward, we are a technology firm, but we have immense ability to coach people in various different skill sets. So to answer your question, yes, beautiful idea சொன்னீங்க. We are planning to come up with this on weekend training opportunities just for kids in technology to jumpstart their careers in technology. அதை தவிர வந்து இருக்குல்ல, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அட்ரஸ் கோகுல், எப்படின்னா இது எங்க இருந்து கிடைக்கும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டீங்க, ரைட்? இப்போ ஒரு பொண்ணும் பையனும் ஒரு பேரண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா, ஒரு பொண்ணும் பையனும் வந்து if they want to start their career in technology, I want to become a Java programmer, அப்பா அம்மா வந்து ஜாவால கிடையாது, எப்படி அந்த பையன் கத்துக்க போறோம், அந்த பையனும் பொண்ணு? It is so important to follow social channels like this. இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல வந்து you can get majority of your answers through your social channels. நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம மாதிரி who will share information freely, so you can learn from that. So get to follow social channels, get to see who are ready to serve as mentors, who are ready to give you free guidance. அதுல இருந்து நீங்க you can start from there. Okay, so Sid, add to the question, we can give sponsor to incubation support centers in colleges and universities if possible. Absolutely. For the students. Yes. Yeah. Naren, great question. You should check out thadavaiya.com. And in fact, in எங்களோட வெப்சைட்லயே வந்து கிளியரா போட்டிருக்கோம் என்னன்னா, entrepreneurial cells collegesல இருக்குல்ல, collegesல entrepreneurial cells இருக்கு and they are teaching entrepreneurship. ஆனா அவங்க எல்லாம் வரது வந்து they come from a very very theoretical concept. ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுல தான் வந்து we are partnering because எங்களோட practical experience of entrepreneurship tied along with யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற cells, இந்த entrepreneurial cell, tagging along with or partnering with universities and schools to help them give our practical experience. That is where I come in as a mentor or a coach with the university, with the incubation centers, help them the practical way of starting an entrepreneurial journey and growing it to scale. So adu mari vandu we are partnering with universities and colleges.
So Naren, you can check out our website. It gives you more information about that, how we could partner with any university or school what you have. Adula incubation la epadina, it's not just me what I come. I bring in a set of entrepreneurs, other people, where area companies ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, other entrepreneurs, my own business leaders, எங்களோட CHRO, எங்களோட CFO, அவங்கலாம் வந்து ஸ்கூல்ல காலேஜஸ்லாம் வந்து they speak to the entrepreneurial cells. Super good. So there is another question from Malar. Your speech and attitude makes me lean more and grow up at the age 60. Hey, Malar. So thank you, Malar. Thank you for your kind words. Actually, Malar is one of our employees at the age of 60. She's so dynamic and she took up a great role in the organization. So thank you, Malar, for your kind words. Really means a lot. That is again from Sona Karpaya. Tell us about your thought process, how you work on an idea. So how do I work on an idea? The question is still a little vague. I'll try to, because that itself gives me an idea. All right. What is my thought process on working on an idea? So I am thinking that you have a business idea and then you start thinking about how should I think about that business idea. All right. So the way you need to think about, and that is how I interpret it. So what is the thought process around processing a business idea? So first and foremost, the way you need to look at it is, does this business idea exist? If it exists, where does it exist? Which other city or state, or where does it exist? How have they run their business models? Take some stories from that. ஒருத்தவங்க வந்து இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸோ சோனாவோட கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒரு பிசினஸ் ஐடியா வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும், எப்படி how do we put our thoughts together to frame that business idea? எப்படி யோசிக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஷுட் திங்க், ஓகே, இந்த ஐடியா வந்து வேற யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா, வேற யாராவது பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த ஊர்ல பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி அந்த பிசினஸை க்ரோ பண்ணாங்க, do more research and study on that. Based on that, take some success factors and start working on those success factors and implement that. அடுத்தது வந்து நீங்க என்ன யோசிச்சீங்கன்னா, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ற போற சிட்டிலயோ இல்ல city or even at a much smaller level, is anybody else out there? How can you be a unique differentiator? What is the skill what you have to make that business come alive? உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட் இருக்கணும் அந்த பிசினஸ்ல. So those are the things which are very, very critical for you to really think through how to start a business idea or process an idea. Gokul, what we are like 1 hour 42 minutes into it. All right. So இப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பேச போறோம். ஆக்சுவலா என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஒரு நாள் நம்ம லைவ் பண்ணிட்டு போறது கிடையாது ஆக்சுவலா. கரெக்ட். ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் எப்படி உருவாகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும்னா எல்லாருமே வந்து சித் அகமதோட ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ அந்த விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா என்னென்ன விஷயம் நீங்க வந்து ரெகுலரா எவ்வளவு அப்டேட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் லிங்க்டின்ல. ஸோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரணும். ஒரு காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட், ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட கரியரை வந்து அடுத்த லெவல் எடுத்துட்டு போகணும்னா கண்டிப்பா ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ சிட் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். அண்ட் பர்சனலா நீங்க யூ கேன் இமெயில் him. I have sent the email address also in the comment box. ஸோ எந்த கொஸ்டினா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் அவருக்கு ஒரு மெயில் பண்ணி சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஐ லவ் ட்ரிச்சி லைவ் பார்த்துட்டு நான் வந்திருக்கோம்னு சொன்னீங்கன்னா உடனே ரிப்ளை பண்ணிடுவாரு சிட். ஸோ உங்க கரியரை நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போறதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு வாய்ப்பு. Absolutely, Gokul. வேற ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இதுதான் Gokul which I wanted to say. You can feed my thought as well if there is something which I have missed out. But most importantly, Gokul, what you are doing to Trichy is just amazing, right? How do I say this? எப்படின்னா, இது வந்து சிட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் ஐஏஎம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஐஏஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரிச்சி ஐஏஎம்ல இருக்குல்ல, அந்த பசங்க வந்து சொன்னாங்க, எல்லாம் வந்து பேண்டமிக் வந்து எவ்ரிபடி இஸ் ஃப்ரம் ஹோம், ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு ஒரு அழகான ஆண்டர்பிரினியரியல் ஜேர்னி இருக்கு, இதை பத்தி நீங்க சொன்னீங்கன்னா பீப்புள் கேன் கெட் இன்ஸ்பயர்ட். இது வந்து ரொம்ப நாளா இருந்தது ஐடியா, பட் வி வர் ஏபிள் டு டூ தட். இது 2.5 வருஷத்துல வந்து வாட் வி வர்
ட்ரிச்சியில் வந்து நிறைய ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். இது திருச்சி மட்டும் கிடையாது, அமெரிக்கால இருந்து இல்லை இந்தியால இருந்து ஃப்ரம் காஷ்மீர் ஆல் த வே டு கன்னியாகுமரி, கால்கட்டா டு பாம்பே, எல்லா இடத்துல இருந்தும் ஃபாலோவிங் இருக்கு. லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆஸ்க் questions and we do various different events எல்லாம். But the reach for getting to the people in Trichy has been only because of you. And how you are impacting உங்களோட சோஷியல் சேனல் மூலியமா த்ரூ ஐ லவ் ட்ரிச்சில இருந்து ஈவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு entrepreneur or whatever who has taken away one tip now which is going to transform their life, it is because of you. So you're doing such meaningful business. Thank you for the opportunity. That's what I can say. Actually உங்களுக்கு தான் சார் தேங்க்யூ சொல்லணும். anyhow நம்ம பண்றது வந்து ஐ லவ் ட்ரிச்சி வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சோம்னா, நான் சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துறேன். பேசிக்கா ஒரு சின்ன பேஜ் ட்ரிச்சி ரிலேட்டட் போட்டோஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தோம். 2011 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ணி இதை எடுத்துட்டு வந்தோம். பட் ஆனா இந்த அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இப்போ உங்க மாதிரி எனக்கு ஒரு சித்தாகம தேவைப்பட்டுச்சு. அதுதான் சொல்ல வரேன், வேற ஒன்றும். Thank you sir, thank you once again. So thank you friends for watching this video, and it's already like 2 hours I think, and திருப்பியும் தயானான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. Sir, any plan for go to IPO, public offering? It is very much in the cards, not in the near future though. Yes, but absolutely it's coming up. You will get to hear more about it. Absolutely. Thank you, Diana. So any questions you can actually mail him, and definitely next week 6 o'clock I love Trichy la, and moreover Sid Ahmed Facebook page and the LinkedIn page la live vara porom, and Kandippa. It is going to be a recurring event also. We will plan that, and என்ன டைம் கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கறதும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we will take it forward. Absolutely. Thank you sir. Thank you. Thank you. கண்டிப்பா ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக் தான் so important, okay, because you are investing your time. All right, thank you. Definitely. Bye.